Choir gere imeaye. Is a choir coming. So na watu wake ni kuhanga kama na chorus yaika. Ndio kwa hiyo sasa ni. Karibu sana mzuri kwa ndoe. Biyamano ende biyamano. Ekero kwa ite kenge tiga netingu mitari sae ya ko ikire no na ikire ikire ikire. Mari kuna ko muko ba te tagu ya tapuri tatnaini atfo pai ego te bang ende aye rumah kita semua ikire rumah kita semua akwari de na ini wana usama mare lo kwa ikare no na ye bona ida tinga o tinga ne e tinga ra dai ya to ikire ko gure tinga no amra ka mo ko ga no Unuano ego sirie motivato minto poi ti motivato minto unare ka kamoke unano munge atata due ya maigura abo tini ko amenya tamo aje studia ke yo para no ko anda ko mana na para ko usted ya yendo que oro avantura minta ko itere dan il caso lo sai no na ko ikero eso na nai kero uyo mintu na ti kara ti minta ito le kana ko mo wa ngotero komik sai tata umano mo koma kenu na ko ba kina ko ila ni ngambu yamono
wato ikiriro na endo torende kende gyonsi ege korekana gekorekana goitira stingu kiao nundi tabesa okora yara mabi go gwanje kwa korekane na saina kwegena goitira so buyana mabira Yesu mutoria amakwere nigangari timo ikobeta insaseri kere unensara ege kuba igoro nobororo omonta konyora amakweri tariko yeronde igakoira ebigori byonse airabake amona bagotu airabanda amona bataka amakweri munare tariko yeronde igakoira abanda airabataka ensenere kwa America ambiororo kwa Douglas Mwamba Akoro ku Trump akoro ku Donald Trump yes orino mugambi wa 47 asenseyo lakini bona bagambi abo bachagete ku runambe yemo 30 bakure baerire na gwetania bona makweli kaliko yeronde niga koira abantu bonsi abake abagotu Diamond na igure me chando na ichaniro moyo konda isego kwenseye imeye vive biane tinkonyora ribaga yogoso igoro omojo muya na makwiritayo na igure me chando na ichaniro moyo konda isego kwenseye imeye vive biane tinkonyora ribaga yogoso igoro omojo muya na makwiritayo igoro omojo muya kogania kodenkoyo enibo yaito yonsi twatigira senseye igoro toga cheire kimonga chobogima nsenya gori koira na makwiritayo nsenya gori koira na makwiritayo biamono sana kale igoro as nyumba ya tata omote ubogima na maje yobogima na matunda nare somogondo eteni kigurwa ndoga cheire no mwando butambe igoro mojo muya kogania kodenkoyo enibo yaito yonsi twatigira senseye igoro toga cheire simonga chobogima nsenya mbori koira na makwiritayo ata mwakaria matunda somogondo eteni tokanyora makweri asoko moja kwaye maraika kabekwa koyorinda no moro atamu akare manze ngitie karia maraba igoro omojo muya tugania konde yo enigo yaito yonsi twatigira senseye igoro toga cheire kimonga chobogi senya mbori koira makwe tera karwa agacha gotokwera akabuwa makweri ere igora menyete bonero beire nyimbo gotoikia igoro omojo muya na makweri tai igoro omojo muya kogania kodenkoyo enibo yaito yonsi twatigira senseye igoro toga cheire kimonga chobogima senya mbori koira kwe igoro omojo muya kogania kodenkoyo enibo yaito yonsi twatigira senseye igoro toga cheire kimonga chobogima senya mbori koira kwelitayo. Amina. Amina. Biamono sana mzee. You're welcome. Thank you. Thank you. Mugakoda dere je wadero kuya. Asante sana mzee. Biamono sana. Eli ndio tunyara kugende saba iri ngai Samuel kuruogangale. Samuel kuruogango tafadhali. Wherever you are, Samuel. Master Solomon.
n'abantu bonsi n'abakwani bwakire Samuel Yangwenyi kurwa kubukia lyo gango na goteba sabana bali ba minto joshine ne antiane na ko ba pole ekiagera basiri na goteba le ngakero muntu na bwa matuka kamanya sense mu yabwa muna yubwa goteba kokwa bekeru bebeto wetani tigantigera abu tiganya saba sin yemono sana senge chioko bo mwenge na ko chisqueeze bantu bali kukwana nyinge kiagera abantu ngonyora bale chinga kianda I want to believe ntwanyorete libaga tugacha tukakwanire family bono ntagete kurangeria cousins banyonga tagete moche ugaiga bosio cousins banyonga cousins bakolo kubamu abo yeah tinta ite kobolinga high cousins ente ikiavere controversial so cousins banyonga incho onye moyo murankonye sana aya thank you DJ now cousins babana banyonga igomongi wete cousins babana banyonga incho gaiga anonsia semore wherever you are Pero motayo iga ndoche programu yembi yego cha kugenda sana incho bono incho barura mate incho robera iga aban cousins babana banyonga aya ntaide mwake lingisi kabisa ntambe muno mugako ya trendege ga negosi rosi reini baka moino karibu sana aban cousins babana banyonga tembea kwa haraka usipitwe na picha tafadhali itakapopigwa tujipange vizuri tusimame vizuri ndocho musanyo nekuru isecha iguru kumba bairi bobetete gusi yengima eraini irambora abuya punguza kiasi muziki hapo ni sawa aiga sukaiga nae nora tisha bikiria nali ko nkuru bosonge taoni asante ndocha ndona bairi aya chikaze ni bono chikaze na chieji mune kamera paso nyako tabaskopo shikane bicha tokwaka kana kuligirira ninga ngoyo monko aga igakwana ase group ye yonsi yes igere libone bicha igere libone kamera bosia abachunete liso elimo ababa na buchi kamera right asante now one of you oyo moino aba wakilisha bonsikia gara nkwana nchia lengeo lakini kama wachiriga kolati karate nega muna muliga kwane moteneine mumanya kuru omwensi ingo oyo haya tiaba wakilisha oyo mobweko sukaboche bosyoga haya bali bachire kwa omongina mama okwaeli lituko lya lero tokole iga Nyasaba sesenie no mongina arabia no seseni umwenzi biamana Tigango to sabe asenge ncho yobuga moneta atanya sae biamana asenge ncho buyabwao biamana asenge ncho gwaturusiri yobwarobo naendelero gwatwikiria senka yo mintu ya gusira nyonga no mongina choice nero ralire Omonene abana benkeye n'abacho kurubarona abamate bonsi twabekire sa mabokao onyare ko bagukubagata naende obalende obasesenie ituko lyo mwelio kere kunwera abuge twensi tochokoroto tagatigati yamale otoira aliese makweli naende atabe ono twetigira sora somorobelio bonsi kurubano bakoere ikiara twasabira seretera Kristo yoro motorio ito Amen. Asante. Tosaliutika. Cousins hi. Tosaliuti. Biamono sana. Paka Jacqueline lisha bikoma kolio bonjo lio mokonguza na bozonga alia. Kumbe nere no mwiri gocha. Asante. All right. Sasa nataka wale mnasalimia familia mtulie kwa sababu kuna mgeni hapa nataka nimlete aweze kutusalimia, tumpe nafasi
akimbie shughuli zingine ambazo zinalazimu. Tafadhali mabibi na mabwana, ningependa tuwe watulivu kabisa. Waona ntakete mwali gani Pastor Ferdinand Pastor muma yete na abanyakeri aseito asenge njabwate shughuli ende kindly nganjere asabere family alafu amanyako genda. Karibu sana Morandi. Karibu. Taetemba kwani mwezi mbiyamole. God is good. Salimiana kwa mikono. Bwana asifiwe. Salimia mwenzako, mwambie Mungu anakupenda na karibu kwa sherehe ya leo ya Mama Joyce. Samarieta unamwate viwa Pastor Ferdinand Nyakundi Onyancha naenda Mosocho kuhubiri, kuna matanga pale. Hawa ni washiriki wangu na wapenda sana. Nikaona nianzie hapa alafu nikimbie Mosocho niende kuhubiri. Na unarego tebe nkeye nga pole sana sugusirio mongina. Yo Minto Douglas na Stella no Morandia nerena atangete komanya kachakomanye familia ye. Tigango na rabali baru Mosocho na ngogocha. Mosocho as a church, Mosocho Township, Juango gocha mwakwebicha. Mosocho Township, Juango Douglas nga yale nyonga. Juango gocha na Stella. Juango gocha igo tuacha ase Sauli ya ino. No molisi monayo alisinga yole. Pole, sugo siri wa sister. Mwana abaseni sana. Juango mwakwebicha tena nango ebangango. Ebangango bu ya igalende mwakwebicha. Molisia ebange bichare moko ba serious naonye kera matanga abana ubarule Mosocha bane ngo chabare go twabaga nake ikiarna bange tole eye Mosocho Township ase Douglas na Stella baguchia na Molisia monayo na Alice no baguchia ariko bakirambia mono asogocha kwaino mone na basenie tete kubatiga mogende nechi program mwakolile waka mumemaliza kupiga picha ayutro sawa enda bana moikaranse. Let me recognize the bantu mbara tuarenge como bonyunyu Juango gocha bali tuarenge como bonyunyu secondary na bonyunyu primary body na bantu bali ba bonyunyu ngai bano na baroma sita ngai mole Juango gocha banta bandete buya sana. Naona chakirite mirimo nandi nare watema kana bairi mole gocha gosiniga noka abairi abanene mongina na mara somewhere lakini abana ubachire mwingine ndio yure banda bamba tulinda alibonyunyu secondary na inje na bongo appreciate ma tengo twara toro biyonu lakini mmonene abaseni sana inu wako bichayemo Mungu abariki sana. Thank you, I recognize you. Ntakete some kitabu kia 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 26 muchigo soma kina gike Mungu na nchana gutiga buno Morandia kego tebanga the last enemy that will be destroyed is death. Kina gyo manda komanya boyo igo kero monena aguchagucha gintu gyukara siri na makweli aya ikegera makweli abuchire abantu bakura bange sana igo narego the be family nga now Douglas with your brothers and with your sisters and relatives, accept that your mother's gone. Nande bakirimbia mono asoko ranga mwarendre mamo mino nande na onyo mogako tanganete. Na intu abatole moyo, let us take care of our parents. Balindi, bali nyagitari, bakorera mayaki bale moyo. Nande tomanya nga our citizenship is in heaven. Nsebu na tomanya te, omo menye boito nga ibo gotoka, ali ya igoro. Iko na baga neria maya, Mungu awabariki, Mungu awafariji. Na hii harusi ya Mama Joyce buja Mungu ashikilie hanga. Na mimi naelekea huko kwa Haberi ambaye ni askari alipoteza mke wake mpendwa, alafu mtaenda kuhubiri. Ningekaa hapa na nyinyi lakini kwa sababu ya mnaona vile mambo yako, tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, asante kwa siku ya leo. Tumekuja hapa kushuhudia hii harusi ya Mama Joyce. Mungu wetu alikuwa mgonjwa, aliteseka sana, lakini watoto wake walimsaidia, walimshughulikia, wakampeleka hospitali. Wachukuu wote wabariki na uwainue katika jina lako. Hii familia uweze kuwalinda wakati wanatoka wakati wanaingia. Zetu ambaye ni Douglas na mke wa Stella
ndugu na dada na wote wa familia Mungu wetu, wakati wanalia, wakati wanaomboleza, Mungu wetu wafariji, tujue kwamba ukirudi utatupeleka mbinguni tuende kuishi milele na milele. Ushikilie hanga siku ya leo, na mimi nikiondoka nikienda huko Mosocho, tulinde na malaika wako, tufunike na damu yako iliyomwagika msalabani, tupatie usafiri mwema. Na ile familia ya Haberi ambaye amepoteza mke wake, Mungu wetu mfariji, watoto wake wakati wanalia uwafariji katika jina lako. Hata mhubiri ambaye atahubiri siku ya leo hapa katika haya matanga, Mungu wetu muongoze. Hawa tuko hai, wala ambao hatutaki kupenda wazazi wetu, tuwapende katika jina lako. Tukutane na wewe, maisha yetu yabadilike katika jina lako. Tuoshe na damu yako iliyomwagika msalabani, tukumbuke katika kitabu cha uzima. Sisi sote tumejiweka mikononi mwako, utulinde siku sote, tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na Mwokozi wetu. Amani ya Bwana ikae na nyinyi. Amina. Asante sana Pastor. Thank you. Thank you so much. Kanisa ya Nyamiobo SDA. Nyamiobo SDA, tafadhali nataka mjipange hapa na tufanye kwa haraka. Wageni wote ambao wametoka pale mjini Kisii, tunashukuru sana, pamoja na we have a very huge group from Mosocho as well as Gesonso, tutawatambua. Nyamiobo mwaikire, ose mwatanganyirie time. Nyamiobo. By the way, nkora ale bolindega. Onye ndri Nyasaye gukumanyia rituko gukwa. Ngikware goja gukora. Omanye nga mambito iyo ngiro jora jake gukora bono iga. Abande baraminyoke gukigukwania bahiri baba babateye goodbye. Abande barangiriyo morandia. Bintu ne binge sana abantu barakorenze. Lakini onete umaethe kero muntu, onete umaethe ritukuri aye. Kapeta yale. Ogotero kuna unirie. Aya, ngocha more mzee, karara agenda kuchiari mora ligeri ligente keno. Obosando tafadhali kuja. Enero the hosting choir ndio hii, wacha watatumbuize kwa wimbo mmoja, alafu baadaye watakuja kumkaribisha mchungaji. Alafu pia kuna kwaya zingine nyingi. I believe wakiachire bono. All right, I will call you. Aya, obosando tobeka otero como. Mwaire talia se DJ. Okay. Watu kabono DJ. One
Amina. Amen. Thank you. Thank you so much. Nimetenga kuwekera ni muri na ende mocho na kwatera kunde. Asante sana. At this point in time, ladies and gentlemen, allow me welcome and recognize the presence of the following groups. Sikom Larger Fraternity, asante sana kwa kufika. Naivas One Love Family, Luanga Sisters, Mosocho Township and Mosocho Highway, asante sana. Sameta Mixed, just in case you are here, thank you so much. Kesha, Sameta, all welfare groups present, Kupet and Nat, pamoja na vikundi vingine vingi ambavyo vimefika hapa kutoka Botori District pamoja na Gesonso. Thank you so much kwa kupata hiyo nafasi. Ntagetenda angeli bakoyoye nyonga. Bakoyoye nyonga mwensi nchupusya. In-laws, mashemeji, bakoyoye nyonga inchumwensi posyo. Inchumwensi. Bakoyoye nchu. Ano teacher Alice yagochera. Manyabunanga niga teacher Alice yo as young as she looks. As of 1998. Primary. Imagine. I hear nowadays you are a senior citizen. Good to see you. Good to see you. Erobeli bono ebije mwale koranga kamaki na itinje bweka no mwali mwone. Kaitata. Ande mosere to gukora na gurwa. Thank you. Thank you so much. Aya, erobeli bono. Erobeli buya abamba koyoye nyonga, jipange vizuri. Mashemeji ndo hawa. Nganda mboli hai mashemeji lakini tiangire ngora. Oli no mongina kade nilia chibono ndo chadia. Kurumazagwe. Ke ndo chabantu nabairi boga. Ke ala no wakirisha te kurungokoro. Piamona sana. Thank you. Aya, mobeko mugako igatinera rokana sebigiche. Thank you. Meanwhile, oyo moino atazungumza kwa niaba yenu. Thank you. Ono mugaka mayaka bono. Ke.
Ndoja bantu naba iriense. Aya, ngokukwana on your behalf. Oyo makwane mutenene gamo musire alafu tumanya gukora. Aya. Abancho somanene nabakwalira mbia muri asoma yobwese mwana ominto choice. Abnatura taitwensi tole momuro minto kurukuongera Sakaria or America nomurgioye ingakinire banyora accident ikatoka ngafi aboteringiya naende kababika se a financial problem yagera bataika lakini oba atumama atumeta maiga enda agateba abaigwa choice yo minto timukire tigatu mukege ko ruchande kire ase miaka mingi bona twere gukwana saba minto bakira Yesu bobuya atokonye twens to babigenwa gekaro mono minto choice ya kore temirimo ya no bwegenwa tete komera na senka ya iguru nyasaba seseni asogwika asenga kiye biyamono. Thank you. Abande tika tusali utiga biyamono. Biyamono sana singing chugo. Cha singing chinga kimwensi mugo nyara gukwana. Thank you. Thank you so much. Bono tigangenas abana banyonga mbabwate bako babo inchuna inwe. Bakoyoye abana banyonga. Bakoyoye abana banyonga. In-laws to Nyonga's children. Tafadhali kuja. Tutembee kwa haraka vile mnaona vile muonavyo hali yetu ya anga si nzuri sana, tujipange haraka pia. Robera agaiga. Abamba koyoye abana banyonga. To etu nebiche onye kole gaiga. In the meantime ekwayelia orwaki. Kana kuminya kyo gatara kwino gali yesi mitechi kohanga. Haya. Bakoyoye abana bakoba abana banyonga. I thought na bange balenge koba abande mbataraika maybe waliofika wacha tuwaone. All right, we wanapita tu, asante. Haya, wacha tukauke kwa picha alafu mmoja wenu atazungumza kwa niaba yenu awawakilishe. Ebiche yete goeta karati kasi nilichi camera people karara mokielise limo. Haya, tuko sawa sawa my camera people. All right, thank you. Ngokokwana on your behalf before you leave, one of you to say something. Kwa niaba ya my brothers and sisters in law, nasema pole sana kwa familia. We love you people. Na yote yametendeka. God will even bless us better than now. Mungu awabariki and have peace from it is well. Thank you. Wengine tu salute tafadhali. Thank you. Thank you so much. Kwa yorwaki. Chikwane chinyinge chileke gabono ngoika na bongo baeke bunge ke mone chorus. Aya, kwa yorwaki tumanya kugenda the last segment of this program. Ndo tuweze kwenda kwa kanisa kwa haraka ili tuweze kupata nafasi kuombea familia. Let me recognize the presence of the following choirs. Nyamokenya Maranatha na waera iga korande rande gosenku baretande. Orwaki pie jinere yerebosio. Eyenkara kie uniform ejeno nkara kie. Esukango gojimoina sindi mutangani mwalimu. Yesuki gojimoine kwa yeye. Monko nyeka indiye yenkara kie. Nelie kurugoro nkara kie. Men, we have a problem. Motu anjereka indli. Aya. Orwaki erogoraiga, orwaki PG. Babekera watera kwabo. Waweke wimbo tafadhali.
Haya, tebyo Orwaki, amina. Asante sana Orwaki. Thank you. Thank you so much. Ase chukua chire chinyenge nganchire. Nelire moro chumna ligonchorelia. I want to call upon the following special groups. Tafadhali mkuje. Itibo Boys Alumni. Itibo Boys Alumni. Aiga no Mr. Choki asomete. Itibo Boys Alumni, tafadhali come. Nchumwensi and Mr. Choki, please join them for this photo because you went to the same school together. Ababa somete Itibo Boys ya karetima itimu waka kiyoyo lenge Mr. Choki. Atatuambia mwakilishi atatuambia. Hata wewe ulisoma Itibo Boys? Fine, thank you. Good to see you, sir. Haya, kala tirena kwanza mora akwe bigicha, alafu yo mo inaba wakilishe. Haya. Basi bamualenga basani boko kumya gocha gutwale group we emyake yonzi. You are close friends. Who will represent you kindly? Thank you. Mr. James. On behalf ya Amuraba Igabaitebo, Igota Coleta Rambiram Cheto, in a very special way, as Andrew to Douglas, as Okomosiria Mamo Moabo. We want to wish you well. We want to wish the family well. Abandabaiga, Igobaso Metaitebo in various years. Miaka Goja Gocha, Korwa, the water Monto 1968, and then the most recent Monto Sometativo 1992. And as a Nawa register. So all those years, Abnawab. Bono, Igo, one jump but there are years, Ganamura Mumanya Miaka. But Miaka Yawa Krabalengativo, Generalengativo, 1983. Strictly Alietali Aone Mwaka, please. Yamono, Njeri Charinyatuka, Achok, 1983. You're my classmate. Where? 1983? Yotachi, 1984.
1984. Douglas Nyonga, 1984, my classmate. All right. Simon Onyego, Oyono Muiguane, we were sleeping in one bed. 1984. 1984. Thank you. Henry Araka, tuarenge na Douglas, 1981, lakini ngachenjikana nyanza wakwa. So, ndojenga omoyo ina woro. Thank you. Bantu baja kolera choice imbu ya mule. Biamono. Apa ni marito moyo. 1994. All right. Now the youngest, eh? What is the secret of you keeping young? Ngo jane ngorango kore benchmarking. Oh, asira. Sorry. Ese ngenjo yobu ya 4 ya so apaka yaba 90. 84. 84. Okay. Yes. Thank you. All right. Asante sana. Tokole. Thank you so much. Tika indwe amaiga yomo chairman yaito Mr. Philip tare koba munaitwe agenda manganande na barai baita bange mbaya asinge jada commitments and a group yaito na banta bange tole lakini no maenenga sadaka ngetua sangretie Douglas na ibwate. Thank you. Say go wish you well and God bless you. Thank you. That's why we recognized you, because we understand what you did in support of the family. Asante. Asante sana. Very quickly, Mosocho men teachers, please come. I'm told you could be leaving anytime soon. Mosocho men teachers. Our babwateke umbeweya Mr. Choki again is a member. Yani abalimu abagaga. I believe that is the thing. Huh? Yeah, mubeke kati. All right. Your representative, but I request Gaki, one of you to speak on your behalf. Oh, thank you, Master of Ceremony. Abale busiaiga abara balimu ba Mosocho abasacha babwate kyombe kyabo ase achoki are member kwa niaba ye group ye lietanje mona ali Ngurugu Martin. It also happens that I learned with Achoki back in 1973 at Nyakome. Gono boiri obweito obwakale. You might say, would you allow them? Just say name. Okay. So let allow us to pray then. Yeah, thank you. Pray. Okay. Tunataka tuombe. Nyasaye mbiamona yakwara wanchire twikira senka yoyo mintonyonga oyo sire tumamo mwabo. Ekerto endrete ko bamonere denta osemeria senkeye gwetira sire traxisto motoria. Amen. Asante sana. Thank you. Mosocho teachers, men teachers. Thank you. Marani Teachers Welfare. Where are you? Marani Teachers Welfare. There is a reason why I'm doing this, so that Tumako and us kindly. Oh, chipicha cha WhatsApp. Wapi ule kijana alikuwa anapiga, utakuja utusaidie. Haya. Tusimame hapa. Marani Teachers Welfare. You are the one representing them. All right. Very briefly, kindly. Haya. Mpe. Oyo mrekodi clip yako beka se WhatsApp. Thank you, DJ. Thank you so much. This is Matagaro Kevin, the Secretary Marani Teachers Welfare, where Mr. Nyonga Douglas is a member, a long-serving member. Other members are coming kindly. Ikere biche, Raka. Thank you. Yeah, on behalf of Marani Teachers Welfare, where principal is a member, we want to say pole to principal members. All other issues pertaining the welfare, Mr. Nyonga is aware, we shall deliver to him in time. Thank you and pole. Let's wave the rest of us. Asante sana. I know mbabwate basha yabo. Thank you very much. Kamagambo old students pia wapo nitawaita. Thank you so much. Now, I am told that we have a choir called Mosocho Township Choir. Mosocho Township Choir, let me give you a chance to give us a verse and a chorus so that we also recognize your presence. Where are you? Mosocho Township Choir? In case you are here. Pink. Is this pink or what? Maroon. Yeah, mwankonya kurunza sa masikani. Chikaleji na wajibu chale to mojando. Wanga bosi aiga bono. Mosocho, they have come all the way from Kitutu Churches South. And I believe a choir no Stella Chokia Gochia. Haya.
Spread out quickly. After they are done, let's have Naivas One Love. Make sure your song is on standby as well. All right. Haya, tupatie wimbo wa Mosocho Township tafadhali. Wimbo wa Mosocho Township. I'm told we have representatives from Sameta sub-county. We have the sub-county director of education, I'm told, together with more other officials who are here. I'm going to recognize you in a special way. Yeah, thank you. We also have various groups who've come to condone with Madam Stella. Timu yote ya SICOM iko hapa pamoja na vikundi vingine vingi. Haya, Mosocho. Mchana hauishi mjini mzuri, mji hautapita na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Milangoni ya lulu mjini mzuri, dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, mwana-kondoo nuru na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu usiku pale na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo. Haya, Vantebeli Amina nene. Thank you.
A choir is one of the senior choirs that we have in Kisii, Kwasikurugusi, Mosocho Township Choir. Biamono sana. Nyasaba senior sokotero kuya. Now, let me call upon Madam Principal Christine, please. Where are you? Principal Christine, please come. Karibu sana wageni nyote mnaozidi kuingia. Asante sana wachungaji pamoja na viongozi wengine. Namuona pale Secretary Kupet, Kisii County, Mr. Joseph Abincha. Rafiki yangu sana, naona anafika nyumbani kwetu. Hajui hapa ndo home. Thank you. Madam Principal, stand up. Very briefly, please. Asante. Thank you. Mbiamore, asante sana. Mimi vile wamesema naitwa Christine Kwaro. Mwalimu Douglas na Stella. Douglas alikuwa mwalimu pale Kioge. Pale nilikuwa principal wake na tuliishi pamoja na Stella. Mimi pia niko na matanga. Mulisikia kuna matanga huko juu, huko Mawego. Mzee angekuja amepiga rambirambi yake. Sasa tukagawana, nikakuja hapa. Singeweza kuja kuomboleza na mwalimu Douglas Achoki. Wamekuwa kama family, si hata mwalimu nyuma yangu. Alikuwa kama family pamoja na ndugu yake. He was our regular visitor to see our welfare. Mwalimu pole sana. We are together in this. I don't want to say, I've been told to be brief. Yes. Thank you so much. Stella, the rest of the family, Kuluza mother is not easy, but we are together. That is where we'll all go. Asanteni. Asante sana. This is the principal, Kioge Girls. Ex-principal. Oh, sorry. Yeah, ex. I'm now a senior citizen. Oh, retired. Okay. Asante. 84. Hao ni watoto kwangu. Aha. Yangu niseme 19 All right. Wanasema kamera pale upigwe picha moja. Thank you. Thank you so much. Hiyo picha Madam Principal, ex-principal alifika, now senior citizen. Thank you. Thank you so much. Bono tiga asengencho abo bisaba akira abange bekisembi bamate protocol yabo. Allow me give them 5 minutes to breathe as I call upon Chikorera Chianyonga, just for recognition. Chikorera Chianyonga ngai mule Chikorera Chianyonga tagete moche gaiga munante nenega toligere lirogoro. Yeah, tutembee kwa haraka tafadhali. Make sure Naivas One Love, your song is working at the DJ. Aya. Kukwana ni morengora, karatika sinini. Aya, ntagete BJ era kukwanza. Yes. Aha. Hii ni picha muhimu sana, hata mimi sifai kukaribia pale. All right. Thank you my DJ. Ono ntagete tuigwane na ini ugachikorera. Odo tebi elieta eida no mwana ora oso mwana oirete. Ntogote babo. Kiringa bono pole nini ntagete nimaete mwakwanire bo. We aiga liba kanale ko batebika musariuti asa masikania manene. Just a name no ria edo bwate gosore gaiga. Please. Maesa wakwe omwana orwete nka bono yoro yone gakoro kum lebeka magoma mwako yakoro kunyata bali bamete gitare noyo nyongale ayana kikoro kwa asamalieta fode gijoni ogeto. Okay, kurmosocha asante.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. My names are Josephat Mairongi, famous known as Moses Mairongi. Stella is my daughter. All right. Therefore, Douglas is my son-in-law. Thank you. Wow. Thank you. And you are looking amazing. Thank you. Thank you so much. Just hold on. Just hold on a bit. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Thaddeus Morema. Stella is my son. My daughter, I mean. Mairongi is my brother. Thank you. Thank you so much. All right. Mkondo huo Elieta bwangu bwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Marieta ne Martha Mairongi, Mama Stella. Thank you. Yeah, for sure na Mungu Mana ikae. Yesu abagwa. Amina. Elieta diana mfurole sikimangorogwa. Omwana ndebe kamagoma. Mogako ya nyata. Thank you. Kao you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amalieta ngore tonyego mwana uraster. Stella, thank you. Mwana nabagwe. Amina. Malieta ngoro kuteresa kerubo. Stella no mwana. Thank you very much. Bwana asifiwe. Amen. Amalieta Eunice Amoro, mwana Stella. Aha. Bwana asifiwe. Amina. Jina ni Gladys. Joyce Korera yangu. Mimi natoka Budalani. Budalangi. Wow. Asante sana. Bondo saluti kachikorera. Thank you. Thank you so much. Let's go back and sit. Asante sana. Na tunashukuru kupata nafasi kuja. Thank you. Thank you. Na wewe pia ambaye ametoka Budalangi ufike salama ukienda. Asante. Ya usalimie walina chisemeji jitu wasinichi cousins. Uambie cousins hi. I'm told that is the trend. All right. Now, because I want to give teachers a special opportunity, ya bobo kabanyene bama itena kibako gende bintu byabo. Let me have SICOM larger fraternity. Tafadhali mkuje. SICOM larger fraternity. SICOM inamaanisha Center for Community Mobilization and Empowerment, ambapo Madam Stella ni Executive Director. Haya, SICOM larger fraternity, tafadhali mkuje, na wale wote partners, zile vikundi vingine ambavyo vimekuja kwa sababu ya SICOM, tafadhali tusonge mbele kidogo. Timu nzima ya SICOM nimeona wakifanya kazi sana kuhakikisha kwamba watu wamepata maji ya kunywa. Abanaba bisaba nene sana. Abanaba bisaba nene sana bene jio ye kuruku SICOM, abande nkuru bale chindi jio chinde chingao. Please, I would want you to say your name and the name of your organization. Please, quickly. Beatrice Kerubo SICOM. SICOM. Wacha waongee kwanza. Jackie Dan SICOM. SICOM. Quickly. Tukwana na tuli samawe, tukwana tuli samawe ya mono. Njiri tangu kwa misi oyunge. Igonde Executive Director ya Amshield International Peace Champions, ijiri partner ya SICOM. Thank you so much. Amshield International, thank you. Edia tankoro kujudi attorney and a member ya Team Sisters, pere partner ya SICOM, asante. Osana Rosemary, koru organization ya YWCA, alafu member ya SICOM. Asante. Hamjambo nyote. Hatujambo. Langu jina ni Flavia Nyarangi from A Million Hugs but a member of SICOM. All right, thank you. Wasalimu nyote hamjambo. Hatujambo. Jina ni Maslin kutoka SICOM. Asante. Ya nanjina abakwa ni mbiyamuri. Jenkins Nyamongo, board member SICOM. All right. Nanjidembo kwa ni abamindu mbiyamuri. Biyamono. Njembe na Doseko. Kuruase keombekia manga hat. Executive Director. Thank you, Mr. Seko. Nje no bed masese. Korwa omosani wa SICOM. All right. Thank you. Let's wave kind. Oh, sorry. Kuna wa mwisho hapa tafadhali. Yeah. Aba bisaba ba konyete familia sana. Yeah, kwa niaba ya various organizations ambazo ziko represented hapa, wengi hawako saa hizi kwa sababu ambazo Stella Achoki anaelewa. Wengine ni Waislamu kutoka Amshield ambao hawafanyi chochote kingine isipokuwa kuswali, lakini Hamisi amevunja sheria na amewawakilisha hapa. Lakini umemshtaki.
Mbuja kuungama. Yeah, sure. Thank you. Kuungama. Mimi si non-state actor kama hao, lakini ni stakeholders na washirika wakuu penye ninafanya kazi. Mimi ni Hilary Matundra, Director Civic Education and Public Participation, Governor's Office. Thank you. Seitonya Bororo. Abantu aba baregana mu ngabo n'iki organization cyabo biriye bike bitoki na chinsa cyabo chinyinge for the last few years batoire bune serikali ya county government of Kisii esoko lika gender mainstreaming policy Stella atendrete issues chia gender based violence gasi yali abange murega mu maitaho parese community ya Usii bakubwatira nabo Amshield Young Women Christian Association nebyombe binge bire represented ga. Thank you, sir. Stella, I'm reporting in your mother's funeral that the gender mainstreaming policy njetete cabinet na county assembly awaiting launching. Right. Thank you. Child protection and welfare policy amana yo kulenda abana is also at higher levels. I hope it will follow the gender mainstreaming policy. At least your effort chia bear fruits. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Matundura, representing the county government, but we work closely with these organizations. Bono, erinde mako ende sabali mumba eli bagali yabo. Igontegete chikolera chia abana banyonga. Chikolera chia abana banyonga inchuga iga. Ebi chatuba kutali protocol ende ntambe. We just have to recognize them. Yeah, good to see you, sir. Asante. Karate nataka msimame vizuri mwanzo. Tupigwe picha alafu. Yeah. Hawa ndio choreras wa watoto wa Nyong'a, wamekuja ili kuleta pia rambirambi zao kwa ndugu na jamaa. Sasa sijui mmoja wenu wawakilishe tafadhali. Kwa heshima tu. Yeah, ndio tuende kwa walimu. Asante sana na wasalimi kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi nashukuru sana kwa hii committee ambayo imeorganize this funeral. Sisi tumekuja hapa kutoka upande wa Kisii, Machoge, Rio Kindo. Rio Kindo wale wako wa SDA ni watu wa Jumamosi. Abange maino mama Rio Kindo erime ya Machoge ase ariange ni Raman no tuarure ase kodra ya na bairi abange bara toko batai pole sana kango no tuakwa na manga ase ngenjo no chinsa chia keire ndotai to kwa na mange ntora jatu arorire gaiga seino na sagia na ori jiparanchiro na botogocha tobakwani nande mwensi na bairi more na arorire kiro monto gaiga no moiri. So I don't want to take your time. Thank you, sir. Oyo ne ndugu ya Nero Kombugati Skolnis is a retired officer from Pensions Treasury. Thank you. Oyo ne Pramba ekolio tageta majaro serikubuoye Mr. Singa no alisi bosongo erongori eri tangazo elio ange noyo nere nikchana kiane ekoro Franklin no ali Nairobi oyo ogara twaichaga iga twagara iga twaikaga iga this is my daughter my daughter akoro ku Mirika Salfin no albu mo kodra ya no yaro. All right. Thank you. No, we have seen China toje toga na isia mangana ndi to kwane kando. Asante. Pia mono sana mukwani abantu beto baba Machoge mate. Bali nechi kasi ni chetu mbate kuzo hai. Asante. Now because of the interest of time na walimu pia wana shughuli nyingi mama ete Fridays na matukale very busy. Na kama murabone secretary ya binchago ikaiga ni manyete na atake kogenda sabali mubande babwata matanga batitis amaskania manene sana gocha seitaiga toko mwali bagara fatoretera turiko kanesha bali mubande Mr. Bincha no muzanyo ne sana na moji no studio gali Kisii FM. Karibu sana. Anaonga by the way. Bia ngono mayaka. Karibu. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe.
tokwana ni gaka muranje mbia mono sana. Asanteni sana. Program na very fast. Abarimu bon speaker indiri mukuje hapa. If you are a teacher, come here. Na viongozi wa walimu wote wenye wako hapa, so that we split ourselves pamoja. Wenye tumekuja kupatia principal pole. Kioge Girls najua iko hapa. Nimeona Rioma, nimeona Sameta Mixed, nimeona walimu wengi hapa na viongozi na marafiki wote ambao walifanya na mwalimu kazi. Kesha nimeona wako hapa. Nimeona sub-county director amefika hapa from Sameta. Tunashukuru sana. And most we have welfares zenye zimekuja hapa. Mkuja aya. Hao walimu tukianza kuongea tutatoka hapa kesho. But you will allow me in brief. Allow me start with the Kioge Girls. Staff from Kioge, wale walifanya na mwalimu yonga pale, tusonge hapa mbele. Kioge was told they're here. Principal wengine walikuwa hapa. A principal kuja mpigwe na wao picha. Kioge na principal former alikuwa hapa na deputy na wale tulifanya na wao Kioge. One person on behalf of this group aseme pole. Principal alikuwa ameongea. Haya. Asante kwa nafasi. Kabla usungumze mwalimu. Na wasalimu hamjambo. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Sisi tulifanya kazi na mwalimu Douglas pale Kioge tukiwa chini ya Madam Christine. Ndio sababu tumekuja hapa ili tuweze kuomboleza pamoja na ndugu Douglas. Mbarikiwe sana. Asante. Thank you. Rioma staff wakuje hapa. Thank you. Rioma staff tusonge karibu na mimi hapa. Wamesema hapa mahali niko kamera na kushika vizuri sana. Tusonge hapa aumenta. Tukuje hapa karibu. Asanteni sana on behalf of Rioma. Na wasalimu nyote ya mchambo. This is Rioma Secondary. Kwa mwalimu Mr. Douglas tunasema pole kwa kumpoteza mama mpendwa. Asanteni sana on behalf of Rioma. Tunashukuru sana. Sameta Mixed. Sameta. Meanwhile tunangoja wakikuja. Itibo Boys alumni. Wameenda. Mosocho men teachers. Bas, very well. Nyamonya teachers. Welfare, Nyamonya. Nyamonya. Nyamonya teachers welfare. The lead of this group. Sante, Nyamonya Teachers Welfare ni grupu ya walimu ambao wanaishi Nyamataro, Nyakoe and Mosocho. Over 200 teachers. Tumekuja kwa sababu mwalimu Douglas achoki, lakini kule pale anaishi Elieta Tomanyite Nyonga. Tumekuja kuwakilisha hiyo group. Some of the officials have been here there before na wangepata nafasi kuja. Hawa tino wachache wale ambao wamefika. Asante sana katibu. Asanteni sana Nyakung Comprehensive. Yes. Yes, kuna mwalimu hapa. Mr. Yaro, where are you? Mr. Yaro, yes. Mr. Yaro. Wote. Haya, asanteni sana. Yes, the head of this delegation to make a statement on behalf of this school. Nani anapeana message? All protocol observed. Mbele yenu ni kikundi cha walimu kutoka shule ya Nyakungu Comprehensive School penye Madam Isabera Oyaro anafunza. Wakati huu tumekuja kama walimu, hata wazazi wako kati yetu hapa, board member Mary yako wapi?
tumekuja kuwafariji. Wakati mamu alikuwa mgonjwa, alikuwa anakaa huko na Madamu Isabera, na si tumeleta kumbukumbu letu. Mungu aendelee kuwapigania, awajalie. Kati yetu tuko na sako member wetu, naomba tu na yeye awasi. Asante sana Madam Principal. Jina langu ni Patrick Mwendwa, kiongozi wa Gusii Mwalimu Sako, nikiwakilisha eneo la Suneka. Na kwa maana hiyo mwanachama wetu Bwana Robinson Oyaro ambaye amempoteza mzazi wake, tutawasilisha bahasha yetu kidogo kwake ya shilingi 20,000 unapompoteza mzazi. Asante. And whenever you lose a spouse, we give you 50,000. Whenever we lose a member, we give you 80,000. Whenever you lose a child, we give you 30,000. Gusii Mwalimu Sako is one of the strongest SACCOs in Kenya. Please, I urge you to join in case you haven't joined any. Asanteni sana. Thank you. Asante. Thank you. Mi pia ni delegate Gusii Mwalimu Sako. Sasa Madam Isabella na Mwalimu Robinson wanatoka pesi yangu. Na mimi nachukua fursa hii kuambia poleni. Asante board member salimia. Walimu wote wasalimia umati ambao wamekuja. Asante, barikiwa. Haya, tunawashukuru sana Nyamira Teachers Welfare. Naona Nyamira Teachers Welfare wamekuja. Haya. Chairman. Asante katibu. Walimu hawa ambao wamesimama hapa ni walimu ambao wamezaliwa upande wa Nyamira na wanafanya kazi kule Kisii. Kwa niaba ya walimu zaidi ya 700 wametutuma hapa kuleta rambirambi zetu kwa Mwalimu Douglas Nyonga ambaye ni mwanachama katika kikundi chetu. Farijika ndugu, njia hii ni yetu sote, ila siku yetu itakapofika hatuwezi kukataa. Siku moja tutakutana na mama, siku ile parapanda itakapolia. Pata faraja zetu, na sote walimu hawa wamesema pole. Asante. Sijui. Thank you. Asante. Asanteni sana Nyamira. Kuna walimu wengine wametoka Nyamira hapa. I want to recognize you in a special way. Yes, one word on behalf of all the other teachers wenye wachaongea. Kwa majina ni Justin Oboko. My cousin to my sister Stella, and also in-law to Douglas Choki Nyonga. Ntutore bwa mwabona ndena bali mkunyamira. Thank you. Haya, simama hapo mpate picha. Kesha, principals wenye wako hapa. Principals, Kesha, principal walifanya, principal huko kwingine, Migori. Kaendele karibu principal. Waombolezaji na familia, kwa jina naitwa Tom Ogao, principal Gogo Mixed kule Uriri. Tulifanya na Mwalimu Nyonga kabla hajahamishwa kuja Sameta, na tumekaa na hii familia kwa miaka mingi walipokuwa wanaishi kule kwetu miaka ya 70. Tumeleta rambirambi zetu tukiwaombea Mungu awafariji na wape nguvu. Asanteni. Asante principal, niliambiwa Mara Teachers Welfare mliongea. Asanteni sana principal. The union kuja hapa. Kenya National Union of Teachers wako hapa. NAT. Hawa ni viongozi wa KUPPET. Nitawapatia mic waseme jina lao na position they hold in the union. Thank you so much, Katibu. Matagaro Kevin from Ntanda, the representative of the union from this sub-county of Marani. Pole sana mwalimu. Momenta George, BBF Secretary Kisii County. Poleni kwa familia. Kwa majina ni Philip Mogaka, Secretary Junior Aspirant. Kwa hivyo kwa wale familia, pokea pole zetu za walimu wote wa county wa junior. Asante sana. God is good and all the time. Evelyn Peter, a teacher from St. Paul's Rioma Secondary School.
Assistant Executive Secretary of KUPPET and aspiring treasurer come 2026. Thank you. Thank you. Dominic Inyega, a teacher at the St. Alexander Nyamecheo kule Nyaribari. In the union, I'm a BBF executive member aspiring to be secretary secondary. Thank you. Pole familia. Asanteni sana. Niliona sub-county director Sameta. Ama mimi ndio niliona vibaya. Sub-county director TSC. My brother and friend Karaoke. Yes, is here. Karibu sana director. Niko na microscope inaangalia mbali sana. Asante. Thank you. Thank you, Katibu. Hamjaboni. Yeah, my name is Karaoke Karanga, Sub-County Director, TSC, Sameta. Nimeleta rambirambi zangu, pia nimetumwa na Madam Ann Wachira, the County Director, Kisii. Kwa fupi, the entire education office, hata Churchill, ananiambia enda usalimie, wape pia rambirambi zao, nimeleta hapa. Tuseme Mwalimu Douglas nimemjua miaka miwili na 2023 August ndio nimekuja Sameta. Nani alitangulia? Ni wewe ama mimi? Ulitangulia? Asante. So he has been our able principal at Sameta Mixed. Kazi yake ni mshwari, kazi mzuri sana, ndiposa nikaja hapa kumwomboleza. So nimeleta rambirambi kutoka education office yote, ministry, TSC, kutoka Sameta, na yale ya madam director labda nikiruhusiwa ni yasome kwa lugha yaliyoandikwa nayo. Kwa hivyo niruhusu nisome message of condolence for Joyce Kwamboka Nyong'a. The Teacher Service Commission has learned with sorrow the death of Mama Joyce Kwamboka Nyong'a, wife to the late Dickson Nyong'a Nyamache and mother to Robin, Julius, Beatrice, Dennis, Edward, and Douglas Achoka Nyong'a. Douglas is an employee of the Teacher Service Commission in the capacity of principal, Sameta Mixed Secondary School in Sameta Sub-County. We are here to stand with Douglas during this difficult time. On behalf of the Teacher Service Commission and the entire teaching fraternity in Kisii County, I take this opportunity to convey our heartfelt condolences to Douglas, Robin, Julius, Beatrice, Dennis, and Edward. Our hearts go out to Mama's grandchildren, Job, Salvin, Deborah, Dismas, Leah, Rachel, Amos, Dixon, Masse, Laban, Austin, Tony, Valentine, Enoch, Obed, and Caleb. The great grandchildren, Audrey, Brendel, Brandon, Eliana, Brilane, and to all family members and friends to this family. Although the loss of a loved one is always painful to bear, today we mourn and also celebrate the life of Joyce, whom the Lord gave a full 86 years to be with us. It's not common to be blessed with such years, and we thank the Lord for it. I pray that the Almighty God gives family, friends, and relatives the strength to bear the loss of a loving mother, sister, aunt, grandmother, great-grandmother, and friend. Rest in peace, Vava. Signed, Ann Wachira, TSC County Director, Kisii. Thank you. Asante. Asanteni sana. Thank you so much, Director. Mimi mwenye nilikuwa nawajulisha majina hapa, mimi naitwa Abinja Joseph. Abinja Joseph ndiye katibu mkuu wa chama cha KUPPET Kisii County. On my own behalf and on behalf of the leadership of Kisii County, tunaleta rambirambi zetu kwa hii familia. We came principal to your family. We condoled with you. Today we have come again to ensure that Mama rests well. I want to thank all those who made it here from all walks of life,
all the teachers who found their time to come to condole with this family. We are so much humbled and we are together in this. Ya pili, nataka kuambia ya kwamba sisi kama walimu, we had an issue related to the CPA. Wale walimu mko hapa, sisi tuliitisha kikao na the employer mwenye anaitwa Teacher Service Commission, tukaelewana ya kwamba the proposals tumewapatia wasichukulie vile ziko hivyo. But unfortunately they have not given us a response. Sisi kama walimu, hiyo CPA, watu wanaweza uliza CPA ni nini? Hii ndio inafanya mwalimu tena, tunajua hii serikali ya Kasongo, tusipokuwa na CPA, ile pesa tuko nao kwa payslip itapotea wakati wowote. Lazima tukue na sheria yenye na govern mishahara yetu ipaki vile iko, ama tuongezewe ingine. Sasa sisi ile salary tulikuwa tunaongeza na mambo mengine, TSC tunangojea counter offer. In the event hawatatupatia chini ya siku 7, tutapeana signal ya kwamba matakwa yetu lazima yaangaliwe kama walimu wa hii inji. Kama sivyo, we will down our tools. Mayaka, we will down our tools because we must protect the gains we have made. Kwa sababu Kasongo tangu aingie serikali amechukua pesa mingi kutoka kwa payslip. Sasa tunataka sisi hiyo pesa irudishwe na tupatiwe CPA yenye naangalia masirai ya walimu wa inji yetu ya Kenya wote, kutoka chekechea mpaka huko TVET, mahali tunasema colleges. Asanteni sana, tunawashukuru sana. Tukiondoka, kwa sababu Mayaka alikuwa amewambia tuko na shughuli mingi. Bwana principal, tuko pamoja. Tukiondoka tunawaachia Mungu na tunaomba programu iende vile mlikuwa mmepanga. Mungu awabariki na asanteni sana kwa kutupatia nafasi. Thank you. God bless. Thank you so much Secretary. Kwa heshima yenu walimu tu, kwa sababu naelewa wanaenda ngesanie yabantigirero ngori kubagosoka ekiagera mbago cha gutuganya paka tuike ngane kurende. These are only for the teachers who are leaving. Only for the teachers who are leaving. Kindly, as I welcome Naivas One Love family. Naivas One Love family, tafadhali mkuje. Wale walimu mnaondoka, weka tu sahani hapa, mtawekelea. Wale walimu tu wanaenda, hapa walimu walipoka bako genda. Aya, One Love family, tafadhali kuja. Naivas One Love. Naivas One Love family. This is, asante sana walimu wetu kwa sababu abamba libata yetheko genda nakina rorera bwango maidia sabu waka bosio na maega taribo. Yeah, thank you. Thank you so much Secretary. Tunashukuru sana, kazi nzuri unafanya. Asante. Abali bagaba gukwana ebate banga batereko ndeke bunge yake mogioka. Abacha kumorelezi Stella Choki. Haya. Kindly one verse and a chorus. Na uniform yenu mbiyere sana yaitira matemwa. Okay, Madam Damaris Nora. Yaona sana. Jipange vizuri basi. Thank you so much our wonderful teachers. We welcome you again next time when we are bereaved. Poste
Asante sana Naivas. Thank you. Thank you so much. Asengenje lingana elimo. Erongoli mokuru erongoli eronga. Ngesani goja. Mota to to suya no enero ngoli nto kwa kyo mona none. Wa. Elia kamera rogorende baba. Biamono. Oyo igana Agnes korwa Naivas One Love ene group ya Naivas One Love arule kurwali asomo chibo songo. Eba atire kwa niaba ya Stella Achoki komoa pole ase familia ngima ya Nyonga family. Pole sana from Naivas One Family Welfare. Ase welfare ento bwate komite kintori ko nyarange yonse turasara to koranga lya rwero ngoli. Ai sibiti yaro gutira nita. Erasi mamorandi atenene. Oyo mintoma yaka thank you. Abasani n'abayiri bakire ko rero Mongi na Joyce. We as Naivas One Love One Family, we are here to condole and mourn with Sister Stella Achoki. You remember number 26 as the welfare yabantu bare 146. Sister Stella, pole naende tiganya saba muremye manechinga kechobo kendo banene. As a welfare ntobwate kemira geito na tokora mayaka we are living here ngoliga ya 3000. All right. Nainde kero matanga elire Sister Stella will come na maitebune executive ego sauti ya manganayo. Asante. Okonge na mbeli ya M-Pesa forward. Ena mbeli ya M-Pesa togenda uchaza Stella alia. No, okonge ya matanga. Ya matanga nero. Enamba ya matanga monge goja. Molisio. Thank you. Oyo okwana koro ko Honorable Douglas Ayogo Ngiri omo MCO Ganyeriro sense. Thank you so much. Asante. Kumbe se nonsense ya. Maitemba manyeta bange wendo mbosongo galia. Bona asengenjo Molisia. Mongere namba asa kubeke namba ya matanga. Thank you. Ma aene woman rep moisa ine biamono sana. Thank you. Bono chikwa not the following groups sinko bariko kona siko bariko ngaisoka because mo basta ngeri sta kaisa no arandi. All right. Luanga sisters just for recognition. Mnapigwa tu picha. Nimoroche gali senior Reverend Obiero. Thank you. Molijoni. Luanga sisters just for a photo bono. Uchakarega nechi picha choka togwaka. Luanga sisters, in the next 5 minutes, I'm handing over this program to the church. Luanga sisters wamekuja kumfariji dada yetu Stella. Hiyo picha ipigwe vizuri. Aya, asante sana. Thank you. Let's wave. Thank you. Thank you so much. Mosojo Township and Highway Community, I think you are recognized. Thank you. Thank you so much. Nyamira Institute of Science and Technology. Ababana Ivasi. Mbaji kubutwega asikakiti abayanda begole supermarket. Evanjere. Aya. Nyamira Institute of Science and Technology. Where are you? Nyamira Institute of Science and Technology, they are here. Please come all of you for a photo. Paka wanafunzi wote tafadhali njoo. Nyamira Institute of Science and Technology, we are just doing a photo kindly. Because of the interest of time, one of the family members is, I know. Wanafunzi wote njoo pia msimame hapa tafadhali. I want you to balance the photo. Weka mwalimu katikati tafadhali. Yeah. Asengenjo Mwarwe County jirani, one of you represent the school in 30 seconds, please. Thank you, MC, for the opportunity. This is Nyamira Institute of Science and Technology Fraternity. As Mr. Julius, only one of the staff members. He's actually a detective teacher. No mwalimu wa kolega asibia igona ende ekroto wetengo sangiri kongwo, we had to come. Nachina balimu bakeigo kindly tindi badi go kwana. I'm Kevin Gisore Mikai, the college principal. Ntobwate pasha nkeigo tokwa Mr. Ndemo. Yeah, ibashe erone eronta gete. Igorende twatebire mbiama na siri baga. Thank you. Serikali yago teba technical education. Abana bachinya mira, bakole plumbing, bakole addressing, electrical installations, Mr. Ndemago somia, abantu basanga skills chibakonya. Thank you very much. Erongoli litangaze eli ngo mwalimu. Asante. Thank you. Let's wave. Thank you so much. Nyamira Institute of Science and Technology, asanteni sana.
I recognize the presence of Commissioner Bogonko, who is here with us. We shall give you an opportunity in a short while. Mentorship and Gesonso churches. Mentorship and Gesonso churches. Wherever you are, tafadhali just for a photo. I think they have left or they are on their way coming. Oh, you are here. Ah, in mwabega the uniform we. Inchibono mwa kwebi kichagaiga. Haya, jipange haraka, jipange vizuri, tupigwe picha tafadhali. I'm requested that we do now recognitions kindly, kwa sababu mmekuja, tutapigwa tu picha tafadhali kwa heshima kubwa. Ni wengi wengine wanatokea upande wa chini. Yeah, asante. Yeah, let's pause. Kala tenendele ikotora kwe biche hiyo. Kala tenendele ikotora kwe biche kindly. Yeah, thank you so much for the love you've shown to come and condole with our family. Tunashukuru sana. Yeah. Thank you. Senjotora bange si we wave kindly. Let's wave. Asante sana. Asante. Batwa, if you are here. Egrupu Batwa. Let's clear the stage. Asanteni. Watu wetu wage sonso mukwani abantu baito. Wage sonso biamono sana. Batwa, I think mbaio. Stenimiwa. Na bwaba. Sasa tunajua ninaita Batwa siwaoni mko wapi. Haya, ngoja kiasi. Batwa mko wapi? Batwa tembea kwa haraka. Ya tumesema ni kutambuliwa tu hapa tupigwe picha tafadhali. Asenge ncho chinsa chio murandi chia ikire. Nimanye temo hata kete kukwana sana, but I know still you've spoken to the family. Aya, stenimiwa nere liye muna mwacha mwenziga. Okay, bono tena mwenzi wote bango semu. Batwa nere, Batwa is a different group, eh? Aya, Batwa tangana asebiche. Stenimiwa sukoko poko kake. Batwa. Aha. Batwa sukapo siasi nini? Iko na murega base. Biamono sana. Beko mzo imwajera gati asebiche hiyo. O imaega ya ino. Yeah. Thank you. Pia na Mr. Douglas. Haya, hiyo picha tusimame tupigwe hiyo picha tafadhali kwa haraka. Our official camera person give us an indication that you're done. Thank you. Let's wave Batwa. Biamono sana. Asa masikani ya manene gaki. Asa njoji kaki chikale ko minyoka. Bagi monga bere asa masikani. Ntumbo tuoga. Server grupo. Douglas ale treasurer yeito kamigo butuga tubate basa dokomoa. Okay, thank you. Monga ininde na kwali kondo kiani mete no bwate basha. Moera lie basha. Stand me was ko jagega. Stand me wa quickly. Ente ke twakoli rego morandi arandi. Mobeke gati beko mwalimu gati. Abande na chikira ndo mwino. Ebije abere buyabole. Our camera people. All right, let's pause for a photo kindly. Stenimiwa, thank you. Stenimiwa. All right, let's wave Stenimiwa. Asante sana. Ino jirani chingi enya sawa seseni. Mwami soko na eno omole. Haya, mwami soko na eno tenena ega. Mwami soko. Inchuna ino nebitiza ati narura mumesete sana wia. Ronga kurwase ngokwanera moino. This is a serious group, by the way. We have to recognize you, Kamwacha. Yeah, even if it's only recognition. Kakimonga anchire. Councillor Kiage, ngoko ande otokwani. Thank you. Eyeko rukungaki, Mwami Soko welfare. Eja maninga yele. Ebasha mubwate kwa sekonya mwarule. Baadaye. Biamono. Ekenyole keiga. Pole sana soko sirio mongina ne family yaye. Twabaire pole neno mwalimu. Na ndirendekera tugukora matangaya ntumanyite na tugukora. Biamono. Ebasha ya bomba baadaye. Let's wave. Asante sana. Is this Fanaro?
Fanaro group. Fomaro, sorry. Fomaro. Igente ke mone oro keriri ke konye utete okonye kenze ye kabase biombe binge. Inu mwaro renu gendekyo. Kero uraza matanga kwa some gento by the way. Kabase biombe binge. Kero kwa nyoroba ko unkero montago jago chuate basha go tuache ba o bando kobe bia. Thank you. Eyekoro kunga Fomaro ne grupu ende ya chiraiga. Ba arude chingongo. Kala tena kwa samura kwe bicha. Kala babeke kati. Eba shango imogetie. Moma ete kibokora Aya. Kala tenda bono FC bichira akwa naro gukwa na maegari bichango gwetere baba. Ngoja kiasi. Aha. Aya. Hiyo picha muhimu sana. Thank you so much. Let's wave. Asante sana. Botoli District Elders. Abalisi ababotoli mbabwate keombe kyabo aso mwalimu ale member. Ngaye abalisi abo bale. Kuru botoli. No bale mo bukana machiasa na batebi byombesowa. Yeah, thank you so much. Abana abalisia kuru ase district ya Botoli. Babwate keombe kyabo mwalimu noyo mubabalisia. Wacha wasimame pia wapigwe picha. Haya. Tuangalie camera person tafadhali. Yeah, camera person. Are we done? Thank you very much. Let's wave abalisia. Thank you. Niwa ito murandi yangu bariko organize yaro go cha technically I know. All right. Eo moeli yeko rukunga Kisi School classmates. Mbe manyete grupu imu nangu nyatora igo. Kisi School classmates, for those who came, grupu elinga imule. Nabu aba wacha kurogoro. Uzaa napa geni? Haya, nabu aba. Naba deiso ebiombe inwe. Tusimame vizuri tupigwe picha. Tusimame vizuri. Agoro kunga ana bono. Lieta rinana. Ana, abongi nyorete. Karibu sana abagambi baito mugende takosoa. Thank you. Can see you Mugambi Lawrence Masieka. Thank you. Let's take a photo kindly. Let's do this photo. Ababa somete Kisi School. Classmates. Ba Kisi School. 1980. Where? Bantu ba 1980 zadi utika bantu baro na mokorokana. Biamono sana Kisi School. Asanteni sana. I would have given you an opportunity. Usemo bwate basha. Oh, okay. Bate bide bawa eno chia. Abe erezi bibe. Biamono sana. Masoti ujia we member ya ino. Masoti ujia. Thank you. I think chikwaya chinechi group chionsi na bwate gaiga. Endete yonati gairi in the request of the family. Wano tiamu langeli kansela kiage. Please. Noro chebune situation yere mupasta takete gotenena. I want to give you asenge nchoro mugambi tiango abanda yako ba 30 seconds bona ko era 40. Thank you Mr. Programmer ba yomo ngina yantiane. All protocols observed this congregation. Tigangiriri bageli kobakwani asomo ne ole. Biamole naende. Yeah. God is good and all the time. Biamono na inche tigangire ibageli eta birambiane ase familio mochonyo ngat large na abanyakenyoro asenge ya antiane. Njare ngebuya ingantaraptie program asenge nchuri nganandile ya tokeire koruse Italia yantiane nero ya asirire na andoro moiri omonene gocha ase familia ye njare kunyare kananga tunyare ko bagaiga twensi mongancherega na asabiro okwabera asenge ncho interrupt program asa Marieta Philip kiage gesora aika na nyagosira ne antiane igonda baganiria maya bari bonsi pibache gutorerisi nkaga iga kimokoro mojegoyo mokore nobiya nandi mugano muremo Nyasaye
Thank you. Na inche tigandu erongori yane na wana are master of ceremony kunya kuburie bahasha. Esaninga goja. Tigantige siringi 500 asenge nchi okorelisia family. Be blessed so much. Bia mono sana. Thank you so much, Councillor. Mbekere nekerogo gaigaye esani yebe igoro. Bia mono sana. The Lamps friends, thank you so much for coming. I want to recognize you. Eko ranere lianyo antagete moa kwebicha yoka. Taite moa kwebicha yoka because chinde chakwana asenge ncho omwana olinga yale. Etenda tora tenena kwanza. Ayo mwana oli yale kwanza. Erongoria ino nishimimere wasene basha. Tenena gaiga omwana oli onga yale. Kwana elieta li omwana chikoranchi akwana. Na inche nabakwanire omusangerekano mbuya mule otwanyururuga akiasenge njo yobwale oyo no mwana one kurwali magwagwa igo gotwanyorwa na batwale gocha abandi inchira bali bia mono magwagwa ngale na kina balera mabera bia mono sana baba. Thank you. Ngai father in law yo ayale Mwaka matoke ngayale nera roka ne. Mwaka matoke ngayale. Chikoreke lo tuachirangeri gachia echinde chire chianyorwa. Aya, the Lamps na buaba. Entake tocho akwebicha nero muse. Ano biera gochera. Ose tiaba wakilisha. Aya, asante. Daite motenene wano ndede wokwana igasinge ncho. Chinsa chiachire kindly nebicha. Chikorera nchiaeta. Omwana naro gotokonya chibicha chiri cha WhatsApp ngayale. Akonyeke umeka se group yabo. Aya, tusimame tupigwe picha tafadhali. Aya, tusimame vizuri hiyo picha ipigwe. Ekorere yanyorwa lakini finally yo ikire mwesi mwarorire ngochire asenge nche family ya asante. Aya, let's wave. Thank you so much. Aya, ngero ngolia ineke umbeke kurukunga the Lamps. Aya, batebire rongolia abe bago sort a member yabo. Kana baki bicha ya WhatsApp. Kiagere WhatsApp na ola chikobeka ngambaika. Na ina group yo mwali recognize gaiga so that I do the handing over. Thank you so much the Lamps. Aya, lastly, yange na SDA ngaimure. Ebi changi wetu mudete waku na indu motomire. Yange na SDA. Yange na, where are you? Members? Yange na SDA members. Nemonge basha ya ino kindly. I'm the most fairest person. Indigo takana. All right. Are we okay? Aya, let's wave. Thank you so much. Asanteni sana. A family, narikoko na zichu kupinyo Johnson na mwante beti. Thank you so much. Wekiraiga administration no mupasto gocha kubaleta. Asangerelie nerongoli. Akore na family introduction. Kurwa sende nchenkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Walimogota rakisi ya FM enkayo mugusi. Yasa abazeni pindi biana akirire. Mone na abalende. Biamono Mr. Mayaka. Muno kirire amangana ya mama tenge family ne bata basani abange. And actually nabo kero yo mata kera basani baye ba mu wakishe. Hata hivyo amefanya kazi. Bono nenga kitotete kwa kanisa nale gusabanga nonya no mutanyo ralibaga murandika gukora nabona ende murale tumwa kwebicha igo tumo kwa moyo Nyasaye na toeteri baga nembura ya ire ngora norangirwa naye ndagete ko raboria ba abarisha baitu bale mabons wase wa kanisa wote ambao wako hapa njoo hapa mbele nasi pia tuchukuliwe picha. Mahali popote umetoka kama wewe ni mzee wa kanisa, njoo hapa mbele. Wasee wote wa kanisa.
nasaba ng'abalisia kumuranche naino abaira abantu beng'enchana na senkeye roranga okurusigwe bicha garia mali unaweza kuchukuliwa picha basi. Are you through? Ukimaliza mniambie. Basi naomba msee mmoja asonge mbele tuombe. Mmoja tu. Msali ongea, oyo nakwana, oyo mutara kwana, balisimbara batara kwana. Njiro mulisira naye. Buyamono mulisi abarisia. Ene musange ko mugitiamba kwani mbuyamore. Abandi twarurare. Icyo twarutabaka. Asingi ngiyo mwarimu njonga Sedekaya. Ande turase kiombe yonda arokwanira tatu recognize ko rukunga kamagambo All the Students Association. Ande chairman bari muri mwasomete kamagambo nande mwari tayire muri abarimu. You can ask me to join because na mwara mna bande bagoja. Mwara bande goja kero muntu ne association yayi. Na intu twajira sengenje yo ebasa yetu tuntuamwa. Wano tikato sabe. Omochenu tata Nyasaye. Oyoro bwoko nene mutongi goro nense twakira so busubwao. Aso mugasobo no igato kubaka da kwere ngambuye mono. Ekiagero onsi naye kwa yakorire gwato ikiriye bwaro boiga. Pono moneno ito enkeye igato ayebikira samabokao. Onyare koboko Yeremia ando yekonya sikira ringana na kirenchera. Nabo igo murandi urache twambwekira samabokao. Okoro gwanja kwao nendo turende wikarekera turaika kinga cheito tukobaka songs kwa tukenda kugo saba kwetu wete sita Kristo yoro motori ito. Amen. Balisia kora igambi ya mono sana. Ntagete kobolia ekwaya yobo sando ekwaya ni Morandia. That is the host choir. Akobeka ogotera kwa inalia. Nyanchere omo muranali bwenke yo kurukutaro obwata abasani abange batagete wako otaro bunogo chali waro otaro kuja mbele otaro mwamara bugo chano nyene chiteke sana boni mutwa wacho otaro kuja tabwata abasani mukangerali otaro noyo mubwata abasani chugoja wana abasani bo otaro nchwango murusigwe bicha obosando beke kwariga ni basta bosando kana ko batiyara abasani bo otaro bonsi pi balibo aro balimwa maomugambi maseka abasani botaro na bota abasani abange sana abasani botaro please mwekera ini mocha hapa mchukuliwe picha mate ngotaro na bota abasani nere tore to kutika mageka oyo no yo mo bota abasani bia mona sana bia mali oraso kwa kwebicha orusuwe bicha Mamoro chaba sali botaro buna bangana abange otani chunguzima obo sali kana komeko bas igona lengo otaro nero bota basani bana basi aiga abasani botaro munoka go chabono timatinga ekare mole go chamaega bichane babwate gose babangango bali moko kwa nyotaro mbona mwabekerwe age bas chukua picha bas ngoja kwanza picha imechukuliwa basi kwani utaro bwana mkwani mwaenda wichali simama tu kwani utaro mwaenda wichali sawa abasani ibo utaro babo kwani biyamona sana na era twara ta kwebo musani sana maega Biamono sana, biamono. Pasi obasando sidie. Eyene ro kwari Morandia.
anya ko kwani utaro atuamo ikarasi abone como kwani ekarato ta kora to murandia teto no lo tera kurwa se kwaya ya omusando yali yani pastor bas ngake tenga basani botaro ba mukwani teko babia taro sasa siota agendre kobera Morandi tori gocha korandi. Wacha kae huko. Amesema watu amchakucha. Sawa. Sawa, basi. Obosando. Tunasubiri wimbo wa Obosando. Akiwa mwenye huzuni, akisubiri yote apitaye, ampe msaada. Alishangaa kusikia maneno yenye matumaini na kuamuru kwa jina la Yesu, simama uende, simama uende. Yule kiwete akiwa mlangoni, akiwa mwenye huzuni, akisubiri yote apitaye, ampe msaada. Alishangaa kusikia maneno yenye matumaini na kuamuru kwa jina la Yesu, simama uende, simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshwa na dhambi, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende. Leo Yesu anakuambia simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshwa na dhambi, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende. Leo Yesu anakuambia simama uende. Ujumbe huu wenye matumaini kwa wasio matumaini, faraja kwa ulimwengu uliokota habuni. Tunahitaji kusikia maneno yenye kututia nguvu. Tunasikia kwa jina la Yesu, simama uende, simama uende. Ujumbe huu wenye matumaini kwa wasio matumaini, faraja kwa ulimwengu uliokota habuni. Tunahitaji kusikia maneno yenye kututia nguvu. Tunasikia kwa jina la Yesu, simama uende, simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshwa na dhambi, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende. Leo Yesu anakuambia simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshwa na dhambi, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende.
umechoshana nami, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende. Leo Yesu anakuambia simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshana nami, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama uende. Leo Yesu anakuambia simama uende. Umesumbuka sana na mambo ya dunia, umechoshana nami, wahitaji msaada. Leo Yesu anakuambia simama. Yesu anakuambia simama uende. Basi usimame uende, Yesu atakupokea. Ngayo mwako ulio ndeliara. Mwako ndeli ngayara. Anja yake. Mwako ndeli. Mwako ulio ndeli. Mwako ndeli. Igale nge kolera. Timothy se amacha na ba kana ko yaira bono pa santo te dukilia gaiga tuasabiro mwako yo ne korra iganyoru murusi ange bicha sindi tere yuso kera mbasto gotena bono ancha mugaka otto anchere tokole bono twa maskaniaya abana ba mwabombaro lakini asindi tere yuso kolere nene sukaiga Skaya, ana ba mwabombaro, marusu bicha, sengen cuci secito kwa chachire, ligere kamera alia sidetera Yesu, biamono, ayo turu, bas, kora iga chikora, nasaba sini, tagete koleta oyo minta Evans, umariba. Oyoromo secretary we district atoretera ba pasta baito ntoboli pasta magoma asabere pasta oyo kucha ko leta linganeli pasta no sabera mo pasta yo ko leta lingana vanskari. Thank you. Aba minto na bakwa nimbia mole igakala nyana mana mwaigwa aba pasta baito from different nominations inchibosi aiga aba pasta bons piko tatia bale oyo kurandi bwek inchibosi aba randi bons. Wachungaji wote kuja hapa mbele. All pastors, please come forward here. Toskegana intutu akwebicha gocha. All pastors, please come forward wherever you are. Cameraman na bato tenga anya wakolre garanga umrandi oye ke pas sauti asabero yogo cha so brand. Thank you. Yamano. Sawa. Yamano sana. Katobori kwa statement ya yemo. Tutara korogo saba, Pastor Frederick Omwenga. O Pastor Sense District ase Morandia Morandi Dennis toko koranere abantu mbarwa programu ya majiko nyorwa kete to iker to kabiketibu ya abantu baru sensi toko na pastor na omogocha gocha na kurunyaga sende pastor arenge to akwebije to korogo saba pastor so Morandia. Publishing. Barande papa masema ya publishing. Moche gocha. Na bari ya Kurunyaga Center District muacha na Kurusensi District. Iko tuasukire ga tuakwebicheye. Iko nchigocha.
igabona ritwaretire na intwe murandio ito ya korensemo ya publishing ase district ya sensi esingo koremeremo no murandio muya na ndi twakoremeremo nere na inde bokongubu ntomu bangete na intwe encherengiya tutakwane bono igo bono. May God bless you. Mukinga magoko iga biamono sana basta biamono bono tena tokoro sabana barani mwesi mure erinde toso ensemeni kwa wale ambao mkunipata kwa hiki kusi. Nashukuru Mungu, nataka niombe ili pastor mwenzangu aweze kuleta ujumbe. Pastor anayeleta ujumbe ni Pastor Dominic Ungiri ambaye alikuwa pastor wa eneo wa mtaa huu miaka ya nyuma, na pastor wa hapa pia ni mgonjwa, hakuhudhuria kwa sababu ya ugonjwa, naye pia tumemuombea radhi kwa hayo. Na wengi ambao ungekuja hapa pastors wameenda kwa mashishi ya iniro ya Pastor Sabron Nyanumba ambaye alikuwa anashikwa leo. Kwa hivyo wengi wamehudhuria huku na wachache ambao tumefika hapa, tunashukuru Mungu. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema huu wako ambao umeona ni vyema tuweze kufika hapa kwa ajili ya kufariji familia kwa msiba huu wa kupoteza mama mpendwa wa hii familia. Tunajua kwamba mama alikuwa nguzo muhimu katika familia hii na amefanya kazi kulinda hao wote. Pia tumeona vile nao pia wameenda nje, vile wametengeneza marafiki na wanaofanya kazi nao pia na wengine. Tumeona jinsi ambao mama alifanya kazi nzuri ya kufunza hawa watoto wake. Pia wakati huu mchungaji ambaye alikuwa pastor wa mama anaposimama kwa ujumbe huo wa mbinguni, Papa, tunaomba kwamba mapenzi yako yaweze kutendeka, unene naye ili mkate wa uzima wa mbinguni kila mmoja akitoka hapa aseme kweli tumeridhika na tumeona mkono wako katika maishani mwetu kwa ukombozi. Machache tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Mbarikiwe. Pastor, karibu na uendelee na injili. Ni wangapi ambao mnamkaribisha? Hallelujah. Pastor, karibu sana. Thank you so much. Pendwa katika Kristo na wasalimu wa mjambo. Uyamuli. Huu ni wakati wa neno. Mungu anataka kuongea na sisi. Hivyo naomba wote ambao mnaongea mnyamaze ili Mungu aweze na sisi. Nataka kuanza hivi. Mimi ni Pastor Dominic Ongiri Mokaya. Nilitoka hapa miaka 3 iliyopita. Nilikuwa mchungaji wa Mama Joyce. Watoto wa mama wote ninawajua kuanzia mkubwa hadi yule mdogo kabisa. Bantu baminto ikaranza. Tubwati maigali maana mono gwitaniringana. Karanza boli buyaigo tiakona kugamba. Nimanyite nga bantu bakugamba bali baruisiku. Abagusiba ito mwanjete kugamba anda abantu bekenyoreke. Ngane lyo begetego byakire lyo giria yango nchandalire. Mukani kamuranje bali muranga. Maitendiro kwenda matanguru muntu manene. Abantu bakabagusika. Lakini wesi kamuranje remereria toire geke yake nde turandiwe. Nataka kuanza kwa kusema huyu mama ambaye mmekuja kufariji watoto wake ni mama wa ajabu sana. Mama ambaye ni mcha Mungu.
Hata wakati alikuwa kwa kitanda, alikuwa anakumbuka ya kwamba ako na sehemu ya kufanya, kumufanyia Mungu. Kwa hivyo sio mama hivi hivi, ni mama ambaye alikuwa mkakamavu katika imani. Yule mama mnamuona pale, a very serious mother, a very serious woman who was having a big concern with God. Hata mkiangalia watoto wake, they are a true picture of who she was. Abana b'umuntu oyo babale kiorokera likabisa gegogoteba choice ningo. Maitonya orumongi no moturubanu okulekaine. Taliko ibora abantu bachikaine. Paka abana bae baba bakulekana bunangena. Lakini omongi noyo asengenja mwirugete Nyasaye. Hata watoto wake ukiwaangalia wanamcha Mungu. Bakita imangana bo Kristo mboliro leli. Lakini nataka kusema huyu mama hata ile familia alitoka ni familia ya kumcha Mungu. Akina Pita ukiwaangalia hapa ni watu watulivu, watu wanapenda Mungu na wanapenda kukaa miguuni pa Yesu. Kwa hivyo for sure mama amelala kwa wakati ambao wachukuu wake walikuwa wanamhitaji sana. Hata watoto wake walikuwa wanamhitaji. Lakini I want to say God is so good. Amempumzisha kwa wakati ufaao. Wale ambao mmesoma hii program, akiniruhusu tu ni washukuru hao watoto kwa tribute simuliandika. Mr. Principal Timothy Sinaye kwara eta abana ba mino korage chikunde sana tigana na principal na abana ba mwabo bategerera ngana Mungu ano dada kali omukali bagakaba muri mwina ngongeje muri natwara moyo bunenzagara ndase kubatigera murandi ngo tuogerera muri amahene onye kwaro siragenda kukirucha bubuge wacha mambo ya kerela hapa bone kigi atigaire ngogosomera kabisa kigi ko bakebe onye kwangire kuigubu yego unangu kwana tutaonana na wewe. Ebinde ibakoroka tributes mwali geta they are very good. Mwali getenga mama buno toligireti ko rwabu asole. Ono ndeto kole buya. Bantu basirire enseye ebinde byacha koli kubaka biko gotantani. Monda kolika unatuangalia aba bali getegenteke go baboli nga mwagenda omwali kerwegenteke buye. Well, wakati abete buyanga mama pumzika, we know we shall meet that morning. Lakini ndaya ya somo na watu tengo maete muno ikaransta ubono na Yesu ubono na butuligiririti onubulimo. Let us be very sincere and the way you have written it is nice. Mubarikiwe sana, mumeonyesha ukakamafu katika Ukristo. Nataka kuwa mfupi zaidi ya jinsi nimekuwa hapo nyuma ili tumalize kwa wakati unaofaa muende nyumbani. Sasa ninaanza hivi. Vile tuko hapa. Wakubwa kwa wadogo. Tumewekwa katika vikundi viwili. Hakuna kikundi cha tatu. Hakuna cha nne. There is no middle field. Vikundi ni viwili kulingana na vile Biblia inasema. Sasa itakuwa ni juu yako ujiulize
wewe uko upande gani? Na vikundi hivyo vimesemwa vizuri sana katika Biblia, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15, tutaanzia mstari wa 42. Tunataka kuleta neno la Mungu vile linavyosema katika Biblia. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15, mstari wake ni 42, tutasonga chini hadi mstari wa 47. Na tunasoma. Soma. Inasema hivi: kufufuliwa kwa wafu. Mtu anapandwa katika uharibifu. Anapofufuliwa, anafufuliwa kwa ukamilifu. Osimekwa asobo soku. Anapandwa kwa aibu. Obokigwa asobo nene. Anafufuliwa kwa utukufu. Osimekwa asobo leu. Anapandwa kwa ulegefu. Obokigwa asechinguru. Anapofufuliwa, anafufuliwa kwa nguvu. Omobere omwanyabanto osimekwa. Mwili wa binadamu unapandwa. Kolende omobere bw'omoika obokigwa. Lakini mwili wa kiroho unafufuliwa. Onye omobere omwanyabanto leo. Kama mwili wa binadamu hupo, nabo igo noyo bw'omoika no leo, basi na mwili wa kiroho hupo. nabo igo erikire. Ndivyo imeandikwa. Mangana ininje naye alikamroje. Wapendo, wacha niwaambie, Biblia imekuwa ni kitabu watu hawataki kuamini. Pingamizi. The devil is against the Bible. And that is why many of us are in confusion. Abantu bako in confusion because they don't want to believe the word of God. Hili neno la Mungu linasema vile tuko hivi, hii miili yetu haina nguvu na uwezo mkubwa. Inakufa na inazikwa. Lakini kuna tumaini. Tumaini gani? Tumaini la kufufuliwa. Wakati unakufa, unazikwa ukiwa mtu ambaye ni mregefu, tena hauna faida. Lakini kuna wakati unakuja, wakati utafufuliwa. Na kitabu hiki ndicho kimetupatia nguvu za kuweza kuhubiria watu wakati tuko kwa matanga. Kero mundu asiri abana ba Nyasaye ekinegento gegotokora chinguru. Lakini ringaneri igori gotomo ese. Yato tebinga nonye mwanya bantu kali abwato umubiri uko enga kingo ikere umubiri yokubokyowa otali kugunda bono. Ekine twabarandi abana aba bomongina. Kama hili neno halinge kuwepo, huyu mama mungemuona ni mtu wa kuzikwa na aweze kupotea milele. Lakini neno limetupatia tumaini. Limesema namna gani? Baada ya kifo hiki, hata ingawa mwili utaoza, actually mwili ule utafufuliwa kwa utukufu wake. Linganeli na liliko ba omoese mwagendera komenya. Maetebu na bantu bamenye teiga vile muko hivi. Mimi nawaangalia, ni wengi kati yenu ambao mchaamini ya kwamba siku moja mtakufa na mwili wako utaoza. Kyaro chikweligere libuno mesete ukwe yakire bigute bibya faserini umubiri bono tererete ungenkonye bono kwaranga tugukwa. Lakini ebuku yatoene kairia bana bo manene, mwili lazima utakufa na utazikwa. Lakini ufufuo hupo, mwili huo utafufuliwa. Nima eto watigera ekebungo irenga masomi onama nyeda satigera.
Mwatigera 45. Ndete asama ali ndete gusikom 47-48. Soma. Baba soma bwangu. Onye wacho orunayo maete gusoma na ndo ireka. Yobono orangechi. Soma bwangu. Omonto bweli tangani akarwa inse. Omonto bweli tangani ngai mwigweta arwete. Muntu wa dunia hii wa kwanza alitoka kwa mchanga. Igwategerwe Agatongwa kurwase amaroba. Aliumbwa kutoka kwa mchanga. Na kiako yaratogo ikali asoboina twatebanga this person came from the soil na kwa soil anarudi. Alitoka mafumbini na ni mafumbini anafanya nini? Anarudi. Iko bunole iga bana banyasai. Wewe ni mchanga. Huo mwili ambao unaona uko nayo ni mchanga. Na utarudi wapi? Kwa mchanga. I don't care what you are. I don't care how much you have academic. Finally utarudi kwa mchanga. Ndivyo neno la Mungu linasema. Sikiza the next statement. Inasema omonto kabere akarwa iguru. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Huyo ni nani mnafikiri? Ni Yesu. Uno monto wa maroba alenge. Uno monto wa maroba alenge. Nabaigo naba maroba bale. Abuno. Akia bantu bali muina bakuno gukwana. Ikurigere na rumonto yo mumanyete nabuganga nse ko arankuminga ninje boli. Na kwabera tu. Lakini manyanga igono kuna kondio rumotu. Nakia teba. Una omonto oyo bwa maroba alenge. Uno monto bwa maroba alenge oyiningo. Adam. Nabo igo naba maroba bale. Nabo igo naba maroba bale. Eke bunge kenabera benkwana kukirandi wande. Watu wa Mungu wacha niwaambie. Vile Adamu alivyokuwa ndivyo watu wa mchanga ama udongo walivyo. Iko gati ya ita ntobwata abantu beriroba. Panga Adamu. Na ki Adamu alenge moko lenge. Number 1. Adamu alikuwa mtu wa tamaa. Mama yake ndokia gereta Adamu akakole bibi. Tamaa. Oko gani? Na gati ya ita watu wa tamaa. Tamaa pesa, tamaa ya matunda, tamaa ya kutembea, tamaa ya kasi, tamaa ya vitu vyote. Adamu alikuwa mtu wa tamaa. Mchanga alikuwa mtu wa tamaa. Na wewe kwa watebanga umukungu oli agachikorigere lili tunda lilia taisaneka na lilia etwe. Akarangeli Saitani amorentera igorira momente chinguru no korora amangana amange. Bantu buna tulensaiga bantu mbara batabwati guisaneka wanchirinde yonse. Watu watama. Oma esiringeli 10 na bako ngento muntu. Agende gusobolimu. Abana banyasai muntu nalensa na bagutiga matoke mugondo kwaye. Achikana yao. Yakora yao. Igorire ligi ya mono. Aise kolia. Igorire asoko momento bungaini. Agia kwa era bagambia abachandegete. Bachire kuminyokia abaibi. Bali uwanja. Watu wako na tamaa. Hata kama ako na kasi anataka. Na hata anaweza akakunyonga ili apate. Yani tamaa mbaya. Watu wa ithi ndivyo wali. Abantu beliroba nabo bali. Pama abantu beliroba nabo bali igo. Ayegoko rumuntu abwati tamita na bali igo. Abantu baruma eteno ena asai karansite. Ako igunga umwanu nyarwe kusinaje taka ego prince. Umanya kwa ya nabuna uninya mauto kinga kia bantu. Yani egende kiyoka kia mareta robo ruaire otwara hypertension pakomo heli ya moita. Mama yetera kinya manganai. Bana banyasai abantu belibero
bantu binda mwamu, bantu besugu, abantu abaiti, abantu beliroba. Biblia inabegoteba iko yake wanawanya. Hiyo sio mambo yangu, ni mambo ambayo imenakiliwa katika Biblia. Alafu ikasema tena kuna watu wengine. Baba soma mangu. Nabuna omonto igorale, nabo igo na abaigoro bale. Mtu wa mbinguni alivyo ndivyo na watu wa mbinguni walivyo. Chigurubwire ngana bataitolenza. Entangani iroba. Eya kabere omonto igoro okoro ku Yesu. Monto okoro ku Yesu ngakialenga abana banyasaye. Kwa mutasari tu nataka niwaambie hata wewe unaweza ukachiochi mwenyewe. Ujue uko wapi. Mtu huyu wa mbinguni alikuwa ni mtu wa ndo. Kwa anapenda watu gani? Waba. Huyu Yesu alikuwa anahurumia watu. Wakati alikuwa anaona watu wako na njaa, alikuwa anawapatia chakula. Akiona wagonjwa, alikuwa anawatembelea. Akiona mayatima, anawashughulikia. Akiona viwete, anawapatia uwezo wa kusimama na kutembea. Ni nini hii ambayo sijasema? Hata watu walikuwa na malaria, alienda kuwaona katika miji yao. Wachane aliwatembelea. Mayatima aliwabariki, akawapa kile walikuwa wanahitaji. Ndivyo mtu aliyetoka mbinguni alivyokuwa. Oyinji Yesu mwana wa Nyasaye. Bwana yamanya batebaiga jinsi huyo mtu wa mbinguni alivyo, tena kuna watu walio kama yeye. Soma baba. Nabuna tobogoretie kieni kioria bwa maroba. Nabo igo torabogorie ekieni kioria oigoro. Igo abana ba Nyasaye. Buna tobogoretie kieni kiori bweliroba. Buna tora twensipi otobogoretie kieni gi Adam. We are in the image of Adam. Na Adamu alenge aliumbwa akiwa na miguu miwili, akiwa vile tulivyo, na mwili wa nyama na damu. That is the appearance and the shape of Adam. Tena imesemekana ya kwamba kwa ajili ya huyu Yesu ambaye alikuja, tena tuna uwezo wa kubeba mwili kama wa Yesu. We can be like Jesus. Abana wa manene iwa. We can be like Jesus. Unaona ubago kwa na mwina moko rengi mbaye buna Yesu. Aumbora na beliroba. Maeta ndo beliroba na babaligo. Mbali kuigumanga naya ekyala ko bakongera. Abana banyasana na mane ngo batebye. Nande buna nyigwete neke gusiba akukwana. Abo abantu abo beliroba na ende bono barabo babwati go semeli konde none kero bakuiguringa ne ligukwanwa go bagukuminga into kieke go barabeliroba and they are waiting for liroba. Abantu abo bakoro kuba mu bwekaniro oyo rwete igoro go bakubika na Yesu batwara obwanjania sabamu abo batara buna Yesu. They walk like Jesus, they do things like Jesus. And at the end of the day, my brothers and sisters, let me tell you one thing which is very unique. Kwa sababu umetembea kama Yesu katika maisha haya, basi utafufuliwa kama Yesu tena. Na utafufuliwa kwa mwili ulio na tukufu. Alafu utapaa mbinguni. Madando ndilo kula abatewi ngantogende iguru. Hachaka wake saba esabu ganga kuruga paka Kisumu. Onye kere siringi 1,000. Iguru nto ikebori aya bagoto. Yesu alipofufuliwa wapendwa, alipaa mbinguni. Na neno la Mungu linasema watu ambao walikuwa pale walimuona akipaa wapi? Wana masaja nalensa awujikulige weight yaje. Oboranga chikire chi emyengima. Chitiri kuchigura nimbeke ruchimbaba. Ekero twalire obwamate noyo oyo rwete iguru okoro ku Yesu. Otoko babantu bogosemeria. Gosemeri kyoko inga kiyoko bokiwa ntobokiwe na ndo turagende nere arali bamintu
Abana ba Nyasaye, there is heaven for God's people. And God's people are going there. What is the secret of becoming one? Nga kie konyarekana kwabo yomo asabuwa barwete iguru. Nekero gwanjo yorwete iguru. Yorwete iguru akuru. Oyo nero kongeira. Akinje nkora aligererinde. Tata, brigadier. Nchenkora abantu abanasa unabago chicha bonsi bonsi. Mbaliko boruba fuasi. Bonsi. Nwaneli moni golita manyete kende. Na baliko tuara bafuasi. Kose wana munu moli korrabo. Yesu acheta 4 peace. Si bangina banembara abatai ku peace ingentoki lakini before Christ. Yani 4 peace yakelie miarwa korugoro gochinse. Achete 4 peace. Etigarite miakene tumanya gosoa AD. Abana bomanene korweli Yesu oraliwe. Barandi baachire bagukwana Kiswahili paka bona pasongiri neke busigyo kagoita. Oroje. Barandi baachire korungumbu bakoro commissionaries. Bagukwana ki that there is a man who came from heaven whose name is Jesus Christ. Once you believe in him, there is life eternal. Yani baharaliye bakabali kirwa bande ikire bakuri umushahara. Lakini abantu bangire kwegena that in that Jesus there is life eternal. When that Jesus came to this world, na ileta abantu into the laboratory kubatebia that he has the power of resurrecting people. Akaboki Lazaro. Bantu bakamorora. Akaboki omwana 9. Abantu bakarora. Lakini bangire kwegena. Lakini hesabu ya roho wasoma tigunga 1 plus 1 is equals to 2. Nabokwa bwatete. Abana ba Nyasaye nkibono ke gutulira kindi. Why can't we believe in this? Even Jesus took us into the laboratory and he did the experiment. People were resurrected. Abantu bakabuki upi. Abantu bakabaraba gutara. Ba Mariamu bagakuna. People saw Jesus coming out of the grave. Actually, there are so many people who were resurrected, who had died. Lakini tuangire kwegena that there is life eternal in Jesus Christ. Baba, tiganku abere, osome kama gyoka. Banda bengenju bandigiri na mabera, korange yendanchi. Soma. Teto some kitabu kekoro ku Yohane ntangani isano, ebungo 12. Yohane ntangani isano, ebungo 12. Abana bamanne igumba tebi. Onye mugwancha mangana ya toko baranderia. Over tomobo. If you can't take this message as a serious message, now, when you are seeing my sister Choice in a coffin, there's no another time. And allow me to tell you for free. Mutaliku kana kende. Unole gango kuole. Mobero yobweli roboro pakuk. Neba kwegite ire pake perimeta woro kwa bekire. Neba wasomi ne pako bwate chidigiri chonsipi. Abana ba Nyasaye tigango tebia kene kya mangana pakorare onye Yesu taracha. Ngorarore. Bono korubu amate obwatane. Omongino oli Choice, the difference between us and her, she made a decision for God. Alimpenda Mungu. And I've come here to witness to you that when she was alive, she was having attachment with God. And she loved this God. Ekero gwanchire omwana oyo Nyasaye ogotara nere okomokorere gasi abana ba Nyasaye tiango tebi aino muntu bogo semeri okonene musacho ibono na bonkura igwakura atanga numurandi yale lakini ngo kuminga what man of pastor is this? If you can make noise when your fellow pastor is preaching, yes, you are going to die. Oyo mtu ahetoli buya. Bano. Egara you can't compete with God. Iwa soma baba. Maide na basa itani aleiga. Na ndo yote yaru mutanga ni konturubania.
orantu nara turubaniwe na inje nge kumuturubani yangu muturubani baka na ndangiria antu bamwe chiba wacho koraba bwangu oyo namanyethe he knows me. I'm not a man who jokes with such people. Yes. Yego tabaiga. Yes. Ere oyo ole no mwana na ale no bogima. Tegera bano moigwe. Ere oyo ole no mwana na ale no bogima. Maita bantu bane mbara bachakira korengereria abaisi bali babo. Ngarinde kumbwato mwana omoisia. Gabono korra ninde no bogima. Tayere. O mwana oyo gokwano abo. Abantu mbaigwete this statement bakayego bobe. Bagachaka koraringa intuntore no mwana. Lakini mbama nya mwana ki naende na kiakoba. Abantu bagachikorine mete igoro bagakanse bagaku. Allow me to tell you, the Bible says clearly, he who has the child or the son of God has life. Abwato bogima. Bogima kyobo baba genderera. Ere oyo tali no mwana Nyasaye. Ero. Tali no bogima. Oyo tali no mwana Nyasaye. Omonto itali no bogima. No bansa abana bamanene. Bantu bagosongerere, bagokobwatia, ogokobwa. Kama wewe hauna mtoto wa Mungu, hauna Yesu ndani yako, wewe hauna uzima. So my brother who is seated here, my sister who is in this meeting, allow me to tell you one thing. If you want to be saved and be a hopeful person in the future, have the child of God in you. Omwana yokoro ku Yesu. Otare nere. You walk with Jesus. You do as Jesus demands of you. Abana banyasai kogotwaro yo. Bono lirori kende nke yokira kogose. Even this kind of sleeping, which is mandatory for us, abana banyasai, it will come, but we have already defeated it. Okoraro kuna bebu kwa wateba onye ye cha ntorale lakini okoboki ungo korte gentoki koro igaba ntobomo nene. We are going to enter into the kingdom of heaven asebalia ba mwegeniro mwana Nyasaye na kia kogera. When John was announcing a statement which he was given from heaven, agote abanga nkaiweri ogiri korwa iguru, I had a voice from heaven saying batige batimoke barabiaba abago kukorubono bamwegene to mwana Nyasaye. It is my prayer, my brothers and sisters, that you believe in Jesus Christ. Ime ya Yesu obo buimboro obo buibogo kumia. Kuna ushindi mkubwa ndani ya Yesu. Ndio watu wetu wanaendelea kulala katika mauti, lakini niruhusu niwaambie ya kwamba wapendwa, ndani ya Yesu huyu tukisha mpokea tuna uzima wa milele. Na hiyo inanipa uwezo mkubwa sasa katika matanga haya. Mama Joyce alikuwa anapenda Yesu sana. Alikuwa anamcha Mungu. Alikuwa anatembea na Yesu katika ugonjwa wake. Yeye amekuwa mwaminifu hadi kifo chake. Watu wengine wanapokuwa wagonjwa wanawacha Yesu, wanaenda kutafuta mambo mengine. Bantu baminto muna mureza abande ngeko baligia umwe ungerete bintu. Weso nirite ogotara nakyo. Mumate ko ikabwe kongire. Sego koboli nsanga utaka ngomuntu yo mubwe kongeire takwa. Naro mokor. Hakuna. Hiki kifo cha mauti tunalala, lakini ukiwa na mwana wa Yesu katika moyo wako, wewe ni mtu wa tumaini. Wakati wa ufufuo utakuwa mojawapo wa wale watakaofufuliwa. Na Yohana alionyeshwa hiyo. Jones akaona vizuri, akaambiwa watu wanao mwana waache wapumzike, kwa sababu wamekwisha mpata mtoto wa Mungu kama kinga chao. Bono kobaraire barabumba kweti ngakibale igobare moyo ime ya Kristo Yesu. Ekara Yesu is self-sustaining. Kobwate Yesu ime yao igobwate obugima bwa kale na kale. Igono nyamoko rate abanga ona moko na gotoranderia
barandi mbali gukwa ngogo kaneti. Who told you that pastors do not sleep? They sleep when the right time comes. Unaona mama Joyce amelala, abana ba Joyce. Mwalimu Mr. Principal. Mbona mama Mino okole miaka 86. Yes, biblically she has finished her right time of living in this world. Miaka erenga 70. Abantu toire toko menya in this age. And allow me to tell you, very soon, miaka ya itoneke to 50. Miaka ya itongo kere pa kanonye 30. Onyoroche ya renge 9. Montago ika 969. Uina ro menyete miaka mengi. Oroche ya buto kire korwo. Egacha 120. 170 watorwa. That is, ina re age. Abantu balensa mwa ikire 70. Ndete mumanyenga emiaka ya ino yoko menyense ya elide. Naba Biblia gote abana ba manene tali inche for sure nabango basomera saburi. Lakini nande yamanya gote baiga kera abe nore chinguru nabo komenya korwabu ogende gochi emiaka ende gochigurabu lakini yamanya gote baiga emiaka yekabe yoburu. Nama ene moroje bukwa gote osino bolimo. Iwa wana wa manene nganchere mbatebi na omoroje ngomongi na ati mokabobe lakini abana bo mongi na tigamba te me have passed through this experience ekero na so megenteke gona rumongi na bwato burweri bwa diabetes agachaga twara hypertension maroira yare assisted disease yani abwate abuyekaine onye wachire nyagitari watebi guno bwata diabetes be sure nganko nyorole high blood pressure. Onye tobwati ekyo, onye kobwata high blood pressure, diabetes injerere, injengo gotebi. Those are sister diseases. Lakini amarwaira yekera chire because of stress. Ekiagera diabetes ebintombire kwale kolia ono to kolia. High blood pressure oko nyore nkore kuna kogotuma. Kabantu bakona kugamba ayenko wakeri. Wakuminge ento keke. Togo tira getiro. Oji gotira kwa igumo tuko gwatia. Ogo kurara kwa igumo gwati gumo berumo gima. Onye nkwana gotwara borwairobo na bora be to understand. These sister diseases they bring what we call stress in you. And that stress can end up causing gento eko request. Okay. Abantabang. My mother-in-law na get to stroke. I've witnessed many people because of too much thinking, monta so ikaraste, usenda diabetes yego chagete, bono kwa abantu bande bagwake sukari, bakuri umugati, bakuri ibi. Bono wacha kunga nkona korteje. No nyeto yigo tebi bantu. Na bobu ati birengere lime yao. Omo elio kwa nyore stroke. Abana banyasa let me tell you. To keep a person on your double with stroke is not 1 + 1. This is a serious challenge. No, I want to yom. Orendo monto akire stroke. Monto manen. Okorenda. Let me tell you, 1 month can appear to you like 100 years. Because it is a tedious exercise. Wana wana abumungina. Choice. Kamo koranga na kinyokaza arara. Nanjere mbatebi nga nyasaye igati mogeti umungina. Because the pain she was undergoing. My tomongino na wako wega zero. Mama provide everything. Mama call all the services. Lakini yakumetinga ngakinacha kuchanda abana bane. Ngakinaba iga. Inkobe kerwe nabukinyo monto manene. Yani bakanyi mokiwe. Yani I tell you, brothers and sisters, there are some diseases which are bad. Amarwaira amabe. Inuna baira nyare kano mware kuna gosabanga mutigana kobo. Lakini oborura aroche no bonene wetani ugotimoka. Je na kiramba tenga baba tigati mokebuya. Let this mother rest in peace as she awaits that great day, the day of resurrection, that day that the saints will be given immortality. Emebere tali gokwa linde bagende nka batotimoka kale na kale. Abanju bane
marwaire nari nse ya mabe akogotocha akori chibesa yani baka kwabo mutaka onye nyasaye ngwanja arenge igaringe gototiga gatogotara when we are walking on the way ayekwe nganige ntukia wako makongo yako wako oroje that will be better kobwa ekero kurwara wachandika nimaita bakungumbara nabasacha hata batari kurarwara tumugweni inekero muntu akure mu bwango iga lakini let me tell you amarwire namabe kero burwire bura somobere nonye no kugweni guguoka kugweni gukoborwaire goba kore so torturing nabono kero rwarte maleri okwanda kwabe twesindani aya mago seisa twigainye lakini kwe chanda kwe ngura watwara mabundugusi lakini amarwire nare bono okurigirira buno gotonu sindani agosome kuguchumu kime korigiriti kwa ayandi watebunga kurusigura kanyama bakungu abana basacha mura tabatebiri korusigundo ora kanyama wasomora rugusinirikera basomeka paka baikera kanyama inda nyinyi waze barusia kanyama baira bachi kupima kuganyete you are under stress nande bacha bagatebinga bono watwalira uburwere bukuru ku terminal disease kugwena tairaisi asora ire none karoko lyo bokima okuna kubanga utakonya nkolire ndi nkobandi ekyagera muna nkoliga ogokungo korande gendo abana banyasaye amarwaira yakorete mechando your children don't sleep they try the best they can provide all that they have they can contact all their friends they can ask for fund drives lakini ando mahali wako after you have caused a catastrophe in a home. God is so faithful. God is so good. I want to believe Mama Choice has slept at the right time. Abana banyasaye na to mirugo chamba tebina ki tigaba abatimuke abachokoro let your grandmother rest. She's resting now. She cannot feel the pain. She has no problem with anybody. You can have peace at your own place. You can take the blessings she has given you. That which you could have done for her those days, you can't do it now. If you got an opportunity of living with your mother, your grandmother, your sister, and you didn't do something, let me tell you, you will be having questions to ask yourself. Lakini she has rested. Let her rest. Bantu baminto, nyasaye tigato konye. Togo timoka, to timoke turabegenu. Nimanyita bantu mbali mahabarebi. Abarebi. Naende bamenyere to barebi. Naende bera betali uwanja kwaino. Abengi iko bari so special. Babwate bago kulikani omuntu. Orengere lya maruri okalio. Kali nonye mwaye akoigwa nangosokire. Abengi. Ebukungo tebiri igoro ya chams. Bantu mbwate chams. Okonyono no muntu muya. Is a professional lakini amenyete mu mwengi. Nenda abwa sagucha na bikirwe gakombe gechabo. Tabwati swali. Ekiagera amaisa eta kunyara korora. Muntu yabekeire cham. Hono igale bunali. Abana banyasaye arelimaya. Naboko munyora kuna ukona. Unabono muntu yamuna abwatwa ore a prison officer. Aba chibu ko bako minyoka bako bwata marwa asegetero gronsa. Bakanyora babwatiro mu officer operation yaita prison bosongo. Bakamunali ngacho. Bago chanere pakamanga. Kumuri prison officer. Manje uzi no prison officer. Tange namba. Hawo chikoru namba bakanyona maene. Prison officer. Saa 2 ya mambi. Ara samaru. Kakintebi a prison officer. A person who guards criminals. People who mess up. Pakabarebi. Nobody. Nakiogo toka samaru saa 2. Monto itorochi. Igora gakorekaniri.
kende nkeyo bangina amulinsa bakungu ni maitena bwa bange babwata basacha bakunywa maru basacha taimono bagutwara bakungu bakunywa maru yani gaki koro jo musacho akona kunywa marwa tekuna kumuragiri nayo kuna gotanga asura akwere beka marunse osabe Yesu osena makonya ekyaro monto takortigento ki abana banyasa monto nelimaya abakungu bali abengi. I have good news for you. Unless and otherwise you leave those people bagende kulinda chinka kyabo egasi mogokora kibese mokonyora samarwa egasi yabosa inchenko batebya abana bamonene ama NP ngebuno morandia. This is my 21st year. Tindaro la monto bwengira marwa oneria banta marwa abantu barerire asengencho ya marwa yo obiokire naboko somi umwana akore sukuru lakini era so marwa naboko masomi akore sukuru tanyora meremo naboko masomi akore sukuru tanyoma naboko masomi apakarikwe lakini takora kende. That is what I've seen na maisane abana bomonene omanyenga abana bali bakolera asengenjo isabo ko lyo musara bwensi ocha mwao kago ko elibu wate bakibu change kago ko agyango kibu change okungo ko matenga kete chinyanya matenga chibesa naliete timeti asikia jete okungo yo gando ikaranza ate banganya sound akyo mukungo yo ngumbu akuru kunyabu akyo njandire ngingo ira bana kwanyenta bono kake okorega ina mamira bono akingo kora abana banyasaye amaliga y'umukungu yaitera tako gunse busa. Praise God. Bantu bamanene, I'm calling you to come to Jesus. Come to him. He's a savior. He can save you and give you an alternative. Amatanga yomongi na choice. Igona achiremba tebina ki okomenyo bugima bole bugeka has nothing to do with our salvation. Let us accept Jesus now and not tomorrow. Let us serve him efficiently when we have opportunity. Ekaroli bagalire abana banyasaye okorero monene na Yesu ekarago cyana kwinyure bali ngamagote bye family yenga ondeta abasa kobogera chikunyu mwana ocho istabasa kunyumaru mwana ocho isitatia kwenga mubabege nubuna nyoko ekera no mwegeni orenge oralire karo mwegeni asabatiga when she shall come with Jesus she will want to see you in the kingdom. Amen. Praise God. Bali magote yabanga tindara andi tenena ngomba sabere elinde gosemo iwe. Okay. Narolire mwensi mwaiwa. Asengenjo mwaigure. Ndagete nsangere rongoli. Imanye gosabere family ye. Ingi yakogera nakorabo. Ndarora gose igo mwacha ko baremia oso mwacha kurigereri gusemba mahete korera ngina ngesani nanda abantu bagotangana nabakungu nga ngesani gocha tata hiyo kitu uweke vizuri. Sasa ni wakati wa kutoa uchi, watoe uchi sawa sawa na tutaansia wa mama muka nande muno yacha akabu yatali kuogi beseni naye to basa kobo munyakerage uchake konyogerie beseni korante bangi na imoka moka buya mono sana ni nuwa bango manyede mokutano oyo ni nuwa bange moka kabisa bangina nande ngogwa magote abanga ni numu bwata mayanda mono bono wa mama tunawaomba mulete uchi sasa uchi yote ikuje hapa wale ambao ni digital tutawapa namba. Kwa hivyo usife moyo, tutakupatia. Lakini don't pretend ya kwamba nina mboga nyete ekarota ligotoma. Nina mbango tanga sande lakini tianda raba bwate kibesi kile moyo. Igwa bana banyasaye. Kile unachopatia mwenzako, that is hiyo ni asina umechiwekea. Siku utakufa, watu watakuja kwa wengi na Mungu atawaleta. Na wewe watatoa ili wasaidie familia yako. Tiago ikaranso mbiga haki. Mongina tenena baba, tenena wasoroire. Biyamono baba. Yoringi. Biyamono.
abangina kamuranje orokaga arabu niga iga mokoroka abana bo mongina nabo babaligereti abali malia na nabo baroche buna gwajicha bano igo ntigero yo naende tabasa kogenda gukwani abana genda babora ikaransa ake abana bali agaki batige baraligereti kibese kibuna kigoje karatiga buya mono sana abangina omwaka ma bali banjera kiboji kirimu abogore tingi kikyale ngime namato abana bo manene leta kibese leta unangoje gibirengere byino igo nko batebinga kam bring money here kibese cyenga kine ikota kikorere kende igwa onye kibese kyao toli kwa abantu bande banyore gento bali out of that money igenga bosa ikyara kibese tukondi yo kirago togi n'abantu bata kogotogi yarebe na korteke family yeye kurugeso mongina cho isi akararete wametumia pesa mingi no nyine chia mechoka mo ikaransete this is money ebiroge bimo ikaransete that is money ayatogo soka gaki otawaka na rene no akane kerogore areke waka ne 20 shillings keroge kemo 20 shillings chogo ikaranso mo basi ayega ki ikaranse kerogo na ndoge ndo mogima pi ne chibese chiko na kokogonka data chibese chu mose ni guzana mubarikiwe sana wa mama. Tigana inchemba tebimbi ya mure mwenzi Elietariane Fred no mwari munde teitere go chige susuro gorari geteri omwari munde lya bigutukie chi bwana choki no musani one era na chagote binga bemereria nyasaye na kumanyete nande tugo wanja kwa nyasaye gokoreka pitmon yemono mwalimu Fred, thank you so much mwalimu ona abete na erege susu kana lenge be a chairman. God bless you. He was a wonderful teacher, and wherever you are, karibu sana. Mungu akubariki. Asante sana. Pastor, thank you. God bless you, my brother. Thank you so much. Mga kondo tigari totara leta bese ya yega akora nje, we are waiting for it. Gotanga sandi chibese chaba ishimiwa onye batoma na butogo urubu gatatu. Bali mwatomwa na bali mwale tabona bayishimiwa wekatu batangasa officially molisi korango ya nkonye rusi chibese chaba na inchiga ndete gutangasa chibese chaba ishimiwa korabu ngokora nje mwana mintu molisi shem chibese cha karati anga kewa bagakambali banyorwa abayishimiwa igangangende kuchaka gutangasa chibese chaba ishimiwa abangina mwarorera bagaka. Wazee ni watu watulivu tena wazuri, wako na uadilifu mwingi. Peka chibese chikuchalia, peka chibese chikuchalia, wono chibese cyabaheshimiwe ekibano. Wono ngotangasa ndi chibese cyabaheshimiwa. Tema kuigatira akego. Yo. God bless you. Yasaba seni. Ine ngonsale limole abaheshimiwa wekabarorwe n'abanyene. Abamwaga ndikucha mulisi otagonkonya gaki. Abasani omogino minto baba omogina Joyce oda pole se family yanko chiane pole sana enatomwa na abantu babere natomwa no mwana okoruku Wycliffe Nyariki Chindero okobolio bwe MCA anga siringi 500 digere family muna getoro kiae elia kabere omochumba ito tarenge goika lakini ateba no tu murenere omoisimiwa na atwaraga
sabari yake igo lakini ontebi family na antebia na ruoko boko kwaye kweli visirini go chagwe lakini ontebi nande ntigero ngoli yagaiga chilibu inye alafu nelibu ende egenda sabana baria bakoroserio mungina babya enyumba yaye omweri egento kyo moisa abantu baminto ba bogetutu onde bwensi obegete chifomu chia epasari nkwanyora kuchakira mande ominyoke bwango batarasieka. Asante. Oyo no muntu omuya oyinja beti mbora bono nero rukiri bwinye no muntu omuya kibese chelibu nayo okwirira bali bali ngokore gasi okwanga kuba igoro yao bona aba bakira una batomu egento yuka naringi uja kugani bakore mbana ko batebi na indinga abaminto ngakiangu omuntu gatoire bese yaye igone kurata gete inu na atakwana kende moro chinga na isaini tiga bano togende bwangu ya mbia mano pastor na inkia mongara kama igona atumwa na omosike James Omwocha oyo nero kuborie kerogo kyo obobunge bwa kitutu kyake noti 2027 ato agisiringi kiri bubere na kisiringi kimisano yani kimisano onte abini abamura bali bakorosia nyumba y'omongina. Thank you. Karatiga olio gwate abanga kwaye gukisiringi kiri bwinye kurwa so mweshimiwa no olionde okwa 500 bakungu bali mondogora alisie kemenu ya ino nje no montonde no mopi obongo bwane boteneine igate abangu mondo naro motoma siringi 500 talibo na endo tomwa na yabe siringi 1400 ne libweyemo airere balia inje na igubobe onye kere igobono tatone ndetere 500 ndetere 500 500 ayasome namba yesimi namba yesimi okobeka erongoli yao 07 07 1309 5291. Tarudia tena 07 13 09 5291. Kesha tenrete principals basameta sub county no ale 90 kokwanale na sameta staff. So on behalf of Sameta Teachers Welfare, bwata balimu ange 500 mwalimu Douglas no ale member yeito. Twawakirishira balimu abo asogocha kumuha engora na abamu abo. Tigansabe the committee members tindiko ba introduce basuke motu gabarorekane the committee members na bwa bale bane tole batano lakini amotacheti the secretary no aralia Chef Otieno, the treasurer Mr. Onkeo Kibewa, and the organizing secretary yoro mwalimu Bwachoki Mr. Wilson Osando. Pole kwa familia tigandri bageli gochia se metia wachea kesha ngayel ngea Sameta staff egana baru magombabo biamon nje Samuel Amoro, the chairman of the welfare. Awakena banena se Kristongo bakwani nga wairire bya gotwarule Sameta PH mixed twanyo ruake tubwata matemo nagenderete na kitwachera bakena abana mbale kunyara gocha ekiagera bagenderete na matemo lakini representative simbara iga igonda abaerieta yani mbaeri baga babakwani bateberieta yabo kurwa se support staff Oirira samabe Marieta Shadrack Monanti Abea support staff ya Sameta Mixed secondary. Thank you. Nanjira bakwani mbya mule mwensi Generic Mamanyi omwalimu ku Sameta Mixed ase principal Douglas Nyonga
are principal yaito biamono abakwaniri wairire bia anje ngoro Claire Bosbori basomesa meta mixed ase Douglas Nyong'are principal. Pastor nganchire nsome kebunge kama no nganchire gose okomano kemero gebere ne mibungo bya bine oyo nyona bakonya gosoma egotebanga ekero yesa kuira ne oburutu weli akabere ayanga buna yeganto tinyiwe amaliga egenteke nene ngeli toraba begeni ogotera ngolo otebanga ntuli no bomenya maene bomenya ombori asinse yiga lero moyo ule mambe tokoletiki lakini orabe moyo kero ime ya Kristo Yesu titulia mono bomenyo elinde tutere tusabe Titori na obo menyo omochetori aiga hom miwa singane yetoganyo moche ogocha toganyo mo cheogocha. Amina. Tu sabe omuya tatanya saole igoro twali bakire na kolitogiri teria singinchu kubwa kwa konene na ambia mona singinchu yomoyega yomusumba onyara kubaga korara kurwaso bwiko bwense nyasaba tigire maye gabune family aba amata basani gotwalwo sabanga nyasawo nyara kubago kubalemya onsi agendere okoleka bunora rorere buya na gwetani onsi nyasawo twaligane asuguja kwa eli akabere go twasorore na gosaba asiritira Kristo yoro muturi ito. Amina. Museseni wembia mono. Thank you very much, Pastor Asante Seribaga. My brother Douglas, ne familia yonsi. Kwa niaba ya Sameta Sub-County, I stand before this congregation. Collected message, condolences to the entire family. We have been here the entire week, and but not today. Apology from our principals. I'm requesting any principal from Sameta County present. Any principal Sameta Sub-County present? Kujopiwe picha hapa. Sameta Sub-County yule aliongea ni director wetu wa Mawea. So mwalimu akuje tupiwe picha. So on behalf of Sameta we say pole sana mwalimu, and we join the entire congregation by wishing Mama alale salama. Director. Buyamona abagani baitu yasaba seni sana. Chief Njorone. Chief, where are you? Jinsi chama ene ndete kwa rugu saba, lakini koleke mira. Bachi uba ubacha, alafu ongeli bagoro nente wiki umbeka muyoka tokorugu saba. Buyamona Pastor Selibaga. Ita nenje na ata virase family pole, asoko sirili womongina. Our chief, please, tutago chalende na kiaba, egere tukore pastor. Karibu, karibu. Sawa. Biamona Saribaga. Asamarite ongorgo Kevin Angwenyo Yogi. Ndo mu assistant chief Nyakora sublocation. Ninje na arikuga mbero mongi na Joyce aringa boye na Nyakora sublocation. Aiga toro mwenga sublocation. Asenge njotwanya ortedi baga na orto ja okoro yegoyoye. Pola se familia na ende biamona soko toiga se nyorora so kwebanga mwe bangete ne committee atenerita matanga intuguna administration tonyo retimo chandonde oganete obokonyi bwaito igombia mono asoko toiga si ere nyororo. Bwana asifiwe. Biamule Ken Julius Kamanda Mogambio Metembe
sublocation bana bali baminto pole chiango chiane pole ne familia ngima tiganya saba obolemu buli moganeti biamon Bemore. Njere tangro George Lawrence Masieka gondo mwa santifu ngokoro sublocation lakini familia ndo manyene na wana wa bomongi na bonsi na principal Douglas umurugyo ye Stella na wande bonsi familia ngima tatabire tigo mona ndre kubaremia to kwa na wetani ya biamon. Asante Oyombo Sir Alex Mochifu Kegogi location familia Mogaka ya nyongengi mateto eti problem mongino tanya taje ti obisino ne tukerimo. So we thank you etangase yemo asa abangina bonse ochanchunkoche aseli tukulia tarehe 5 yere mambia mboka tarehe 15 ochanchukua bana ngororo. So igoto bekange abantu bali ba health promoters ba ebinyoro mbaite n'abanyagitari asoko chancha abana. Thank you. Mbiyamona bagambi tima ati gosimo gambi onde narora omogeni uyorwa atambe elinde togo siekerera naye nabogo choru pole yao family pole abageni mwensi amwale ta pole ga kumoko enda mogenda biya chenda glass ogembo iga nonka. Thank you pastor. Chivo toro jinga matengo tunabara maya na motwere ta matoyo na wando chobeire chief. God bless you my brother. Ono ndete koleta taba nene bengencho balia bakoro kunati nkora babara batambe lakini rero moko babenga kamona njenju. Biamona sana Pastor Dominic. To tuaro wa Pastor Dominic. Na ande ntulere kere tuara ande liwe Pastor nturigo tuara mangana mange na ye pigi tora comment. Yo ma otebe nganero. Kwa niaba yeke ombekia nat tuare tire ngora ya itase familia. Aba batene ne mutu aiga na bwa baraibanat Kisi Central Kurumuinali akorokiaka yo komobwati akorokwa Junia yo komobwati Yunuke Women Rep Richard Ayako Masan Treasurer mo chairman ito Richard Kilonso na andega no sobo amono mo treasurer Daniel Mako ase familia yiga Robin na Douglas abumanyete na inwe mwale gocha twa kwe bichamo Robin and Douglas inchwa basani bali bana ni numanyeta ase familia Douglas no Arab na Stella Madam Stella twa kwe bichamo iga mmenga no tu alenga mona inwe kuomboleza pamoja nanyi Madam Stella, pole sana. Isabera. Pia mwana sana. Bono ntoko kwa na mangana anda itaneti ali pastor arandia. Ande pastor buna kwa arandi buye kwango sake nga 70 go bali tolensa 70 ntoyo. Lakini ake sabu nanyo rani tigale tiange 30 go tindi buyanje. Tevire ngambi yande. Bono lende naende no tore na Douglas Mosocho men teachers mbacha gotuwakilisha naende no barenga. Yo twarobolemu pastor mbuyo mana seribaga oyo no morisia mocha monito no morisia. Ne ronde binga komendari 200 chiria. Oikere kyo nganyo naende ngo moboria sabe. Mentere javere 500. Yabona pastor njina bakwandira mbiyamole. Kino yo guchana bo para buraiga Kenya saba sinale ntoboremu ase family tigato sabe mwana ndanya sawa itombia mono sobuyo bwao anda sokolendo moyegoyo womonge na choice oyo timokira kurwa ase obiko bwense tomana asenge njimero beli yagendereire na ende yaelire biya nelingana tuaerwe no musombo ikune chinkoro chaito twasabire family yo yagate yobore mojerende
ande bancherane na gusuka mutwe ekera tugasene kwirana koganya kwirana kwao iria kabere mugando mugima ogenda mona into kera tukurwa ando tsine twensia mono wanchani asingoro chaito nigo tuasabira Yesu Kristo mutore ito amen yaman abana banyasaye waikirabo umusacho yo kuna kwebwatie bukunere ega kota yabanga no bokristale na nengorandiale e family nchuko cha tomoboli nera chichega arorekana buno morandia na liara asaba e family nchuko cha njo ninje ngoko achi basikiri cyo mwachenti nchu ose nje ngoko njwa ukoko bogolie bukulendo kuna kutorwana lyo borandia e family nchu kamuranja family nchu tena bochale aba onspinchu Masase asegetunwa mungwano yande ngenjara ya munyalire ya mugolire ranji talibu yakanga to basa kuga samatanga abarandi enjuka maranje gaki all pastors who are around and the elders please come over this is our time so that to serve family all elders all pastors please come over so that they correct mwanzo kyomo elio after that to ondora gania kote ya bakendi a family eli nchumwenziga elders kamuranje njo all elders anya kwabekerwa maoko yo polisia yo borandia kinse jina gitoko korugo saba yes yangengo tu kwamboire omo murandi nyansongo nwara koranje nchukocha. I want you to offer prayer asomo sangre kanoyo. God bless you. Abachokorobo mungi na kamuranje moko baisika soko saboko. It is very important and very imperative that you come, we pray for you. Prayer is power. Abachokorobo mungi na. Don't exonerate yourself from this special prayer for the family. Mungina okolire nsemo yaye okiniria abantu abachokora abo. We pray that God may sustain you and keep you safe so that you continue bearing the mantle of Christianity in this home. Pastor, please. Tuegene tusabe umachanu Nyasaye twabake na koto kuturia kia kwa biro mundio bene ase chume chons kurumo ngina choisi arare tu kalero iga ware tro morembe ponto sobange kurumo ngino yako gachua inketiga no morembo bene nande bago semeri bagaento kubuku kurukwe mambirie enchenu Yesu sini abana baye abachukuru baye abamate baye abamwao bons basumba bao bacha pastor ngiro randio kanene omokonye nere aboyo mo basigatiria barituga intogo chagwa kabere kianere asegetire bia ono aketo kosokuru asenkeye ubya obutigarega iga bari bagacha nyomba yo monge no baseseni bari bacha asenye njama goro ne chigari obaseni kubako gendo baikubya twasosa kisto motori ito. Amen. May God bless you. Bono family ni maite mubate spokesman we ya ino nerenko ali kondeli atokore brief introduction gose tebe statement on behalf of the family. Please, who is that spokesman? Abarandia mwali kweteka mubakwani spokesman ye family ningu family's spokesman, please. Yeah, I know wa bande tigabana gokwani ebano spokesman ye family nerenko ali bageli akole kemira ki family family okay. Mbiamono abamintu bakiro to apole kwa niaba ya family yo mugakanyonga ndete koleta abana bamintu na family members bonds e family yo mugaka nene ne pastor nano bakonga liba katinda etigotigonde
rinde achikondwani ng'atutubegeti ase abantu batumanye family yo mwaka nengare igo na bantete ko bareta bonspi ene mo bamanye. This a multi party family yo mwaka ire multi party mwaka nyonga era ya rusite section 2A ase family yae igo wano ire multi party Toto chaka nechi party Jones momanye kere nyomba gosekore party ngana kiere Kenya Kwanza nero KANU nero na bo igo na Ford nero so na bongo baleta in that category tenja kere Kenya Kwanza jakere enka omongi no tigairo mongi na mama bono tigaire tata abwata bangina batatu babere bachire bono mama otigaire nte asike mutu ne family yae nero yo mo bono otigaire libagaria yabangena bali ba mama sukagocha ne family eyo bono tiange omurai bwe family edin nera ruwe a introduce family yae Nabakwani sietira Yesu byamure. Samarita ndi chati nyonga. Nabakwani dimbi ya muri mwensi. Mareta nkuru kudamali muntu. Na akirembi ya mwana sogo cha watu hapo. Wana mama utikana. Asatu bwatoko. Onere nyaruka yane. Mana Yesu abakwe akitiga twanja ne gaki tari ogwanja toremererani samuri tanguru gurutu nyata nero mugakone abakwa ni mwensi mbia muri asama dieta nansi nyonga Nabakoni sitaria Yesu mbiamure njenera ne mbiamano jo twapole ya muburi mintu konyo tusire nera bono chie anyori natigiri bono njibika njimbo sabanya site yako ruwanja kwaye timwe tu aringo ukurumu chakandu twanchaine into yandu kwanja na abana into yandu komenye senjirere ngia nora inabwate Nabakwani mwensi byamure. Samarita Dickson nyonga. Ndio kwa bisaiga lene to introduce family. Aigote no muronyo ngori tata ngekyo kale kwa bisaiga. Bas mbiamono sana date aba Kenya Kwanza ya ruro toche Ford. Family yo mwaka ya kabere. Bisaka gote nayo monne tata tingo ja kurikero geki. Nabakwani ria ba minto. Samaria tangoro kuisaka nyaribali nyonga ndio muromo ne noktale. Wapendwa katika Kristo na wasalimia mjambo. Kwa majina ni Jacqueline Nyonga. Mimi ni wa mwisho katika ile familia ya Kitale. Karibuni. Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina ni Jane Mora. Mimi ndio msichana mkubwa na mtoto wa kwanza katika hiyo kwa mapili. Asanteni. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Catherine Nyonga. Mimi ni msichana wa pili. Mjomoni nyote, kwa majina mimi ni Evans Nyata Nyonga. Mimi ndo kijana wa tatu. Kuna ambaye nilisahau tumetembea naye ni Jalen Mogusu Michira. Shukrani sana. Asante. Sasa waja tuje KANU. KANU wacha nitaanza na Otaro. Otaro Njwang. Otaro nero mwaro bwate abasani abange mono. Nera our youngest brother. Agoro kwa Edward Otaro. Kwani Banda ejira mimi Otaro Mwanga. Jogi Nga Mwamba
mebe nyumbani. Zazi baba inami nyumba. Okay. Na bate banga kurukutaro nyonga. Eyo mwaba choki na kiari atolera. Bas, mbia mono. Kuruororo ngai Beatrice ngaya. Beatrice, introduce your family. Kwa nilimbia mara wantu wa manene. Koro ku Beatrice Kerubo. Huyu ni mtoto wangu anaitwa Austin Nyonga. Kwa nilimwensi mbia mwere. Njeno Austin, Nyeriki, Beatrice nere mama. Okay, kuruororo Dennis Achira. Nero ongo na wachaka kurunse guchi goro. Family eri ane nchona wose ngaja abantu basi. Na bakwani nande bwa iriro bija. Abana bwa abana semarieta ngamo igure Dennis Achira. Iwando yo kabere korunse je utara kubwati. Baba banyete we kwanera tigango ngekero yo mo ekwanire. Nero moke tigakwane. Abakwani mure mure. Na bakwadi mbia mure. Asa mereta nkuru ku Valentine Bonare. Na kibo yinire. Asa mereta nkuru ku Pinton Bosire Achire. Injo manene. Bemano oyo makata batebe tirieta akuru ku eno kunyariki. Biamano. Biamano Achira. Next. Julius Ndemo, nera introduce family yae. Basane bo mongina bwa irega. Marieta Julius Ndemo. Moya koroku spora wechaveri. Nero murgione. Noya koroku koroku Oped Nyonga, kijana wangu mdogo kabisa naitwa Caleb Amecha. Mbia monaso cha watu wa pole. Okay, mbia mono Julius. Tiganche Douglas Achoki nera introduce family yae. Mbia mole. Mbia mona basani wa mama na abamwachire Achoki Nyonga, mongina Onestela Achoki. Wasalimu wa mjambo. Na washukuru sana for the support, kwa kukuja, kwa maombi na kila kitu. Na wasalimu pia mjambo. Kwa majina naitwa Laban. Na kwa majina naitwa Laban na ningependa kuwashukuru kwa kuja kuwa nasi leo. Na ningependa mkitoka muende salama kwa familia zenu. Asanteni kwa kuja tena. Kijana mkubwa yuko ako mbali kidogo. Asante sana. Mbiamono kuruas choki wono ninche Robin Yaro nanje tiande te familia ane chakero monginone Isabella koru kwa Mokeira nero itigaba kwani Awa yani baba abana bakwani mbiamole Nyasaye ira ni semwarwa naende Nyasaye endere ko bawo moyo bokoremia abandi Mbiamono tiancha ake Kuruanse tima eti Amos Ayuko mwana nara mokogoti tima eti ya enda gochia ne romoke obwatua na abana babere no bale go Recho andelea bali basoma Biblia mbamanyete kimine tio Biamore asa Martha Recho Barongo. Habari yenu? Naitwa Lea Kimto. Okay. Kurua Lea na Recho, Deborah, songa mbele kidogo. Mbate Deborah, my second born daughter, na Dismas, nero mwako say my son-in-law. Bwairire mwensi, asa Marieta Ngoro ku Deborah Gesare Okare. Bwairire. Asante so wacha watu ngora. No wate abo ya gesare o yaro bona na ruo otiga irokare. That is very good.
Okay, then my elder son, nero kurukwa job, nero tiga introduce family yae. Wĩrire. Kwa majina naitwa Job Oyaro. I'm married. My wife will speak for herself. Hamjamboni tena. Kwa majina naitwa Milka Okenyuri Nyata. Asante. Okay, Mbiamana, namoi karanza. Let me just make a statement. Tete wakanga Mbiamono ase abaminto mwabira baremereria sana gocha gotwa pole ase nginji gosira kwa mongina mama gose baba na batu barire obwanchani obonene sana kurwa ase mure mwaikaransire mwaremereria mpaka mwaikire chinse chiga twagokire sana chigurupu chinyinge ndanyare gwatura chiatoiruga iga ntwanchi aturwa chiatoire support ase program yeye mumanyeta matanga na makong lakini gaki mwaragerire amatanga yabeire. I want to thank all the groups from all corners that you have a concern na gosiro program yeye yaikira ase yaikira murandia Mbiamono asogotoe message very encouraging and they go to agacha spiritually mwana tiagosini and ogande ko dugo dumia abantu bomone yesa tigaba sini karomo kwira na gujichinga chaino mogende biya moike biya nendo mwana agende ko balenda matukons. Thank you very much. Asengenja mutatageti kogenda nababuliri bono mutenene agere nkoro gusaba bali bakali okwanani. Naomba watu wote msimame ili tufanye ombi kisha baadaye muanze kusalimiana. Tunaomba. Baba Mwenyezi Mungu, tunatoa shukurani za dhati mbele zako kwa sababu umesimama wima pamoja nasi tangu janga hili la kifo lilitokea katika familia ya Nyong'a. Hakika umejidhihirisha kwa utoaji na kusaidia. Matanga haya yamekuwa ya kufana sana. Sifa na utukufu viwe vyako milele zote. Wakati umewadia, wakati watoto wako wanaondoka hapa na kwenda nyumbani zao, tuomba ya kwamba uweze kuwapa neema za usafiri. Hii familia inapobaki uweze kuwa ngome iliyo imara. Usimame na wao hadi siku ya kiyama, wakati mama ataonekana mawinguni. Chano una yangengo tu kwambo ire omogoko na icho irokto ya noro moche bobo rabu aye kwa doseire omoyo no lengereire nakobwa tire Yesu amasase amayamono ayale omoyone Yesu kare amonache namasase kono. Omobolia kwangolire obogi mano bwao ekemore kyo wanchani kemore koboronge noromoche woborabu ayekwa noseire omoyo olengereire nakobwa tire Yesu amasase amayamono omoyone
korerande amakweri atochanire korerande nche korerande amakweri atochanire airire abana baminto airire abasani bato airire abaibori bato korende yeso na yabuwete korerande nche korerande amakweri atochanire korerande nche korerande amakweri atochanire airire abana baminto airire abasani bato airire abaibori bato korende yeso na yabuwete timorera yaya timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene omonene tobuere ayara mabe omonene tobuere ayara mabe otokore abana bao otobate asokoboko sama kweri ayotoremie wasaba kwane onginyore omonene tobuere ayara mabe omonene tobuere ayara mabe otokore abana bao otobate asokoboko sama kweri ayotoremie wasaba kwane onginyore timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda
amasabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya Dios sabe, mobolia tata Nyasaye bakonesco chabe biao. Biamona ikiagara umoyogo yolenka na ndabano ko ba turto ko yokora. Mongena choice ko arwete muneka waso kwense na ndote kale kutimuka. Moneka to amwene ili asarwete wanja kwa tu okoleke kera to asabira sirte sumtore to. Amen. Ana wani sawu isatu wasaidia. Steke mpangani nenyo kuigo. Una kukulega teba tebisai and this for everything. We are born in this one twice probably. I say that you will no for war. You could have you will be na waste up. Working a problem permanent, what dramatic, work or even. Navono, we can see the family of Mama Joyce, we can see our children, we can see the grandchildren. In a period, you will be moving that way. I say, we can make it. I love Priya Manavateva. Chinga Kichoko was in Chiro, Chikuro Puran. Chinga keeping what Mama Joyce say, and got too much. Abamu atigai wanta ya timu tuware karanga zileluma oni yesu kaya nuro wa ya tu aya nura one day so ikeni yendo kiara suma kia basabo kwa stress you have only been separated by mama but after a short while she shall be back ebu kuyamenya kwa tebaiba lingana inside Nalibono libwate umwongozo gwokomenya bwe. Ese kitabu kya Isaya 29. I'm reading verse 19. Ngosome Kiswahili. Yakoteba 29 verse 19. No, 26 verse 19. I'm sorry. 26 verse 19. Yakoteba wafu wako wataishi tena, miili yao itafufuka na wewe kwako tena. Wanaolala mafumbini wataamuka na kuimba kwa furaha. Bwana wa Nyasaye, this is a very encouraging statement. Kuyabate abanga abantu baini bara asichimera babos. Those of our people who have died will live again. But we have seen and babu. Their bodies will come back to life. One month is ago, which are no complaining of that is wrong. But they shall have bodies. Watakuwa na mili. Lakini Paulo erekera aringi kufuwa na mubiri uyu ngaigita asanga tebanga engenjo turarekane undite yuna koro. It is a different one. Ekiaga mubiri w'ekikoboka n'umubiri utawe utabwati kinyama n'amanyi. But you shall have bodies. That is what the Bible says. And we can't oppose the reality of the Bible. Nyasaye kukyara ko twa emibiri tetari ko bono ige emibiri tobwate neye bobwate daima ngana noyosibiboire notari chindagegete you will die asenge nchono mubiri kwa manyinga n'umubiri you will die lakini on the resurrection morning twa emibiri etara kwa bana bomone mubiri njo teto se mereti onye nechiza nabwatanga n'abasomera se Paulo akotebanga mibiri arosi already by God
igauchi gotoboia atobonya mibere inyu erinde toche nero ekaruturabu ama choice today como en mituli umuroro gusarika emambie yamu agocha n'umuntu gusarika iga bantu bane kumwe ringene riye kireko totebi igatwege mego abantu bo mu ine choice kama ko separated na your mother tigara ni seed ni yogo tebanga na nyasa tebire na mama nabo ke one morning ama ende nabo naende ntomorole nabo kumumanya yamenya komenta iga ekero barabuki go baratebunga all those sleeping in their graves will wake up and sing for you kaba wacha kubuka batere ogotera kwa maboko pero chulo bono tutene inaso boino kero montare gurumi age chiri actually pero chenga no musunte pero patiri tukolio kubokowa bibilia batabanga bachenu abege ni bo manene go bara abuke bari no maboko bagotera bo manino. Because for now we are justified to be as gurumi as we are. Over in this state, it is not our choice. It is imperative because we live some of the witching. Lakini on that morning, ekara again with a lot of joy. You're going to end it to that Pokemon and the Tavanga Oman Yamano, ekara quara to Moko, a scene. So I know I mean to wanted to cover my new. Ano bono babara ile abira toke kwenye mugwate to isyoyo uyole mamu. Now we shall have so many choices. Imeje magende mama nene nyoale choice naro magende moyonde my choice naro okwandi chodagira choice naro. His mother igagocha in a big way in this home. And so many blessings are going to follow. Now, never for me to spoon. Can you ask what I want? Take care. Among ya quite a tamaya and yakumatunya. You will be shocked, you children of mama. No, yamaya ya quite a taban. Only motor quaves. Amaya. You can bear me witness. Maro ni mitigete mungina sakinda lengo mbiya obwantita abantu utali mu miti also welcoming ekera ruro kwamanya kwenye wali family ni gusiseni in a wonderful way abana bayo basiseni kwa abande kwa bayibwa bwoki nyumbu some become too rich. It is because of the good things mama or daddy did. Kabuna abo bakwata mangana maya nabangi na mangana maya wabagutira chinderi cyabo kigo seseniwa ngona banta epekwe nganga through your mother this family will be so much blessed. Abacho kurubaye baseseni abantu b'umumino bagende far and wide because of our good deeds akwarte ekararmo. So my grandchildren, grandchildren, Chumongina, Morendri Babuyo, Elietaria, Ekera Nini, Kartokubara, Navatoko choice. Yes, I tell them, I on the or I did that. Was a one of the nine way Kartura Kubara, we shall see choice existing, although she's not there physically. We want to wish you well. Remain with a seed of hope that one morning my mother shall be resurrected and you shall rejoice together. May the blessings of God be with you as you keep on waiting and watching. Gomorave, a great surprise to Mama. Ese kutoka ngemambi yokubukiwa mugutoka sulu. Nasa birenga mobo kamuranche. Mwanje kumene nobo Kristo mama. Enda menele sama bakai. So that on time morning gakubukiwa mwigeni anyole neni
You are in the scope. You are within the parameters of entering into the kingdom of heaven. May God bless you in Jesus' name. Yasaumia and Omutongi, we glorify your name because you are so wonderful. Thank you for the time you gave us, Mama. She has stayed with us. She has done her best. She has brought people into this world, and indeed, they are here to witness her part. Bayani Nyasaye numia abana aba baba choisi atigire ubaseseni gw'ekyakiro munene gw'ekkomo bachukuru baye ubaseseni. Give them blessings, Lord, because you have always promised in us good deeds of a person will produce many fruits even after she has left or he has left. So may this family be blessed greatly, and may they live in harmony. Peace and tranquility prevail, so that on that morning when you come, may she find them ready to welcome you in the crowds. Today we are here witnessing our departure. May the seed of hope of seeing her next remain in us as we do the ceremony of marriage. Ubuyobo bwabo tuyisane twensi abatwabere ekirori tutigara so ubuyobo bwabo n'omurembo abakolire gasi yankomu kolimo boino nasawo baseseni bamentera matuka kandi bakonye bakwiruka mu mutori w'ubuntu bwabo basangasi Yesu mutori tukumya sagete bali muko kole gasi ye ayo matke nari oyo ndore samara bayiga ekinde tuchake kulta ama na incha sasa bata witness and I say mchanga kwa wengine upatia wanene awasizini yana wewe ngoja this thing must be done procedurally. Mwano manena bomume, please do that. God bless you. Follow that line. Abana bae ayatata baligeni tenena kwa kwa mwalimu kama so it is very helpful. Yes. Thank you. Thank you. Sequence. Una mole. No problem. Okay. Santi sana baba. Mwana tamaraba. It is very helpful. You're going to wish and don't inquire anything, mama. Next. Thank you. Abacho Korobo, I want to be here. Abacho Korobo, you never start class. Please come over. This is a very important ceremony. Oyonda Hotaul Yamaravati now. So that yes. That's a mama. Maravatale, all the grandchildren, you are free to bury your grandmother. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Abana bamuahe, Indoche Maiga, no, Sedekiara, and other, and don't know Abbas, good bamu, anybody were around. Yes. The ceremony is very special and it is a good one. Thank you so much. God bless you. Una togo pora, when you muavone caro, please. Una togo pora, iga, Alaba Kogan, the Kuntam, Wekam Marova, a family, no Mogoso Anumba, the family yoke. Na Morisi na inte to swanyo ababage ndrete kubeka marashi tambo bakole shonto anybody who wait and tamara bana it's open for everybody. Family members to swanyo for special prayers. Thank you. That's
Seire igoro, amakwenya
tekayo nonyana makweli nzenyayo mando Yesu atoroseire tomenye botambe asense ya botakoira nzenyayo mando ororombokayo mechando tekayo nonyana makweli nzenyayo mando Yesu atoroseire tomenye botambe asense ya